Morning, everyone. Am I audible? Yes, ma'am. Can you hear me? Is the screen shared? Okay. So, in the previous classes, we have seen different types of sequential systems like the pattern recognizer, uh, event recognizer, block pattern recognizer, etc. Today, we will see one more type of that, which is called the sequential decoder. You know what a decoder is? That we call it as a combinational decoder. Let us see the difference between that. The decoders that we were referring to till now are the combinational decoders. Let us see what this combinational decoder is. See, let us take it with an example. A 3-to-8 decoder means you have 3 inputs and 8 outputs. So according to the value or the code that is available at the input, one of the output will be selected. And depending upon the type of the selection that we do, we call it as an active high decoder or an active low decoder, right? An active high decoder in the sense that only that selected output will be high. All other outputs will remain low. And the active low decoder means that selected output will be low and all other output will be high. What we are doing is that we are just differentiating that selected output from the other outputs. Okay, so that's a combinational decoder. So the codes that can be given for a 3-to-8 decoder are the codes from 000, 001, 001 to 111, isn't it? So that's a 3-bit code that we give. So all the 3 bits are to be fed at a time. We cannot feed the inputs one after another. There are 3 inputs also, and we have to feed in all the 3 inputs at a time. And the output depends on, suppose I give 000, I'll get the first Y0 output selected. Then I give 010, then I'll get the Y2 output selected, right? So whatever that I give, or what are the inputs that are given previous to the current input, doesn't affect the current selection. Did you get that? If I give 000 and 010 and 110 and 010, for these 2 possibilities, Y2 will get selected. What was given previously is not going to affect the current selection. So that's why it's called a combinational decoder. The current output will depend only on the current set of inputs, right? So this is a combinational decoder. So now coming to the sequential decoders. In sequential decoders, there is only 1 bit of input. And the codes come in is out of fixed length. Here the codes are of fixed length. So these decoders are also called as fixed length decoders. The combinational decoders, all the codes that can be decoded out for a 3-to-8 decoder is of length 3, isn't it? But in a sequential decoder, we can have codes of different length, and all the codes are given one after another at an input. Okay, so did you get a brief concept of how a combinational decoder is different from a sequential decoder? So let us learn more about it with an example. I've given a pic in your group. See the pic. That is example 555. Variable length code. Did you see that? Yes, ma'am. Okay. So let us do that. So this sequential decoders are also called as the variable length codes. Okay. The combinational decoders are called as fixed length decoders, and these are called as variable length decoders.
So let us take that example. The example 1, where you have an input and an output. Input is 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. See, the code lengths are different and the output selected are A, B, C, D, E. How do you correlate it to the 3 to 8 decoder? Let us see that. 3 to 8 decoder has got an input which is 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, and 1, 1, 1. What's the output selected? Here it is Y0, here it is Y1, Y2, Y3, Y4, Y5, Y6, Y7. This can also be named as A, B, C, D, E, F, G, H. No problem for that. Instead of naming it as Y, I can name it as A, B, C, D, E, F, G, H. So now can you correlate the sequential decoder and the combinational decoder truth table? Right? Is that clear? So here we can see that the length of the code is always fixed. Here the length of the code is different. Okay. So let us see how to implement this. We know how to implement this by using gates or by using Boolean expressions and then by using gates. Okay. Okay. So let us do that. I'm going to, since this is sequential decoder, it has to be implemented by using a sequential circuit. So it will have a state diagram as well. So let us start with a state diagram as we usually do for a sequential design. I'm starting it with a state diagram S0. And if the input happens to be 0, I say that I detect it as output A and come back to that initial condition S0 where I can start detecting the another code. If the input happens to be 1, then it can be either B or C or D or E because all start with 1, right? So it's not detecting any output over there. Then we come to a state S1. Okay. Then at S1, if the input happens to be 0, then I come back to the initial condition where I can start detecting a new code with an output B. If it happens to be 1 again, then it can be either 1, 1, which is for C, 1, 1, which is for D, and 1, 1, which is for E. So I move to another state S2. At S2, if the input happens to be 0, I detect it to be C and comes to that initial condition. If it is 1 again, it can be either 1, 1, 1 for D or 1, 1, 1 for E. So I move to a state S3. At S3, if the input happens to be 0, I detect it to be D, and if it happens to be 1, I detect it to be E. Right? Is this clear? Now, we'll see where we use it. See, this is mainly used for text encoding. Let me explain that, and then we'll come back to this truth table. We have got a text of alphabets A to Z. We don't have any numerals in it. Let us assume it that way. And we are coding only that we don't have that commas, space, etc. Let us have a text only. So we need to code it. How many different alphabets are there? Small letters only. How many alphabets are there?
26. Okay, 26 alphabets are there. So this 26 alphabets, to code this 26 alphabets in binary, how many bits are required? How many bits are required to code this 26? Suppose I have only 4 different alphabets, A, B, C, D. How many bits are required for that? To code it in binary, so that each one gets a different code. There are only 4 alphabets. Yeah, if it is 26, we require 5 bits. Did you get that? Using 5 bits, I can code up to 2 power 5, 32 different alphabets, but we have only 26. Okay, so you have the text where each character refers to a 5-bit value, right? So suppose there are 100 characters in it. So there are only 26. I can include space, comma, etc. Some more characters into that also. So now you can think of a text where we have characters or and the space in it. And then for each one, I'm giving a 5-bit code. So suppose including everything, I have 100 characters in it. I require 100 into 5 bits to represent that text. Is that clear? I require 100 into 5 bits to represent that text. Is that clear? Okay. Yes, ma'am. Okay. So now what we are going to do is that we are going to check the text. And suppose we know that it will have some vowels in it. And usually the usage of vowels in a text will be more, or the number of occurrences of the vowels will be more compared to the other alphabets, isn't it? Like Z, Q, and etc. We need not make use of these characters frequently, or the frequency of occurrence of certain characters will be more compared to the others. So if such characters are coded with a lower length, and if more length, more than 5-bit length, is given to other characters which is having the least frequency of occurrence, then we can compress the code length. Did you get that? So the other one that we have taught us is the fixed length coding. We are giving a fixed length for every code. But depending on the frequency of occurrence, if you give a code which is having smaller length for those characters which are having higher frequency, and larger length for those characters which are having lower frequency, can reduce the code length. So this is a sort of compression. And this coding is called the Huffman coding. So, Can you repeat? Huffman. I'll come to that. Huff, man, M-A-N. Okay. This is called the Huffman coding. And so now when you detect a character, can the bits in that character that has been detected, can it be overlapping with the next character? I've coded it. See, this sequential decoder itself, which has got A, B, C, D, E in it. I can frame words with that. Let me frame words with that. Bad. How do I code it? Bad. 1, 0, 0, then D. Triple 1, 1, 1, 0. Right? So this is the code for bad. Did you get that? Okay. So when you detect this as B, this 0 is never considered to be an input for the next code. This you detect it as A. Did you get that? And this you detect it at D. Suppose you have A, D, E. I don't know. Oh, okay. Say, how do I code it? 0, D is 1, 1, 1, 0, and E is 1, 1, 1, 1. This one cannot be considered, or these 3 ones cannot be considered as a code, as an overlapping code for the next character. Did you get that? Is that clear?
Yes, Once ma'am. you detect a code with so many bits over there, that is done. Let us detect the bad itself. I give the code 1001110. How am I going to detect it as bad? I check for 1. I find that in the state diagram, I have to move to S1 because I'm not getting an A over here. So I move to S1. Then I'm getting a 0. So I detect this as B and come back to the initial condition. Then I detect a 0, it as A and remains in that initial condition. Then I detect a 1, here it is. I detect a 1, this one. Then I detect the next one, this one. Then I detect the next one, this one. And I detect a 0 and I detect it as D. And I come back to the initial condition to get the next character. Is that clear? So in this case, it will never be overlapping. Is the concept clear? Yes, ma'am. Okay. So now if you have the state diagram, you know how to design the circuit also, isn't it? A main problem is to arrive at the state diagram. One sec. Let's gotcha. Where it is? Other it's- tissue. Other element. The other box in that. Okay. So this is how a sequential decoder works. Let us see one more example that is given us the second truth table over there. Let us do that. Copy the truth table. We have the input 2, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 2, 0, 1, 1, 2, what's it? 1, 2, 0, 0. Outputs are ABC. Right. So how do I draw the state diagram for that? How many values are possible at the input? The input can take the value 0, 1, 2, right? So at S0, if it is 2, it detects it as A. If it is 0, it detects it as B. If it is 1, it moves forward to S1. At S1, if it is 1, it detects it as C. If it is 0, it detects it as D. Otherwise, it moves forward to 1, 2. 1, 2. The rest will be all 1, 2. See? 1, 2. Then it has 2. If it is 2, we come back here to detect E. If it is 1, I detect F. If it is 0, I move forward to S3. So the rest will be 1, 2, 0. At 1, 2, 0, if it is 2, I detect it as G. If it is 1, I detect it as H. And if it is 0, I detect it as I. Right? Is this clear? Is the concept clear?
So for this circuit, when I implement it, I have 3 combinations for the input. So how many bits will be there at the input? How many bits will be there at the input? 2 bits, right? And you will have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 outputs. We are decoding it, right? So 9 outputs, of which one output will be selected accordingly. We code it this way. We'll have x1, x0 inputs. 0, 0, let it be 0, 0, 1, that is your 1, and 1, 0, let it be 2. And for y, output, let be y. I'll say that we'll have y0, y1, y2, y3. How many other? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. y4, y5, y6, y7, y8. Outputs are there. When A goes 1, this is for A, this is for B, and this is for C. We are not coding it again. Did you get that? In the other cases, suppose I have got 4 outputs like PQRS. I code it again as Z1, Z0. 0, 0 representing P. 0, 1 representing Q. 1, 0 representing R. And 1, 1 representing S. Isn't it? I'm coding it. Here, since it's a decoder, we will leave it as a decoder output itself. This is E. This is F. You don't have to put the Y also. You can put it as A, B, C, D, F, etc. Right? Is the concept clear for the decoder? We'll do more examples. And this coding, we call it as, that means we are not coding the output, and we are making only one output high. This is called the one-shot encode. We are making one output high at a time. I'll give you more examples in this. Right. Give a state description for a sequential decoder for the following code. Decoders are also called as code converters. Okay. Give a state description for a sequential code converter or a decoder for the following code. I'll give the code. A, 0. B, 1. C, 2, 0. D, 2, 1. E, 2, 2, 0. F, 2, 2, 1. This is the code given. How do I draw the state diagram? I start with S0. 3 input values possible. If it is 0, it's detected as A. If it is 1, it's detected as B. If it is 2, it moves forward. See, the rest will be all 2. S1. At S1, if it is 2, 0, it comes back and detect it as C. If it is 2, 1, you detect it as D. Otherwise, you move forward to 2, 2. Right? The rest will be 2, 2. S2. At S2, if it is 0, I detect it as E, and if it is 1, I detect it as F. I can draw it as 2 arcs as well. Right? Is this clear? Okay. One more.
Okay, right. I'll post that question. See question 532. Go through that question. So let me read it. Variable length codes are used to reduce the average code word length when the frequency of occurrence of each code word is different, as we have discussed earlier, right? The smallest average length is obtained when the shortest code is assigned to the most frequent code word, right? The optimal code word formed by the binary variables is called as Huffman code. So a problem is to design a Huffman code for the following code words and the frequencies. We are asked to design a code. Okay, so let us design it. A is having a frequency of 0.1. B is having a frequency of 0.3. C having a frequency of 0.3. D having a frequency of 0.15. E having a frequency of 0.05. F having a frequency of 0.07 and G having a frequency of 0.03. So which is having the highest frequency here? Which is having the highest frequency? 0.1, 0.3. 0.3 is B and C. Isn't it? B and C are having the highest frequencies, right? Okay. So let us assume the code word. I can put it in different ways. Let me put it in zeros and ones only first. So for 0, I say that let the output be B. The next will always start with 1. 1, 0 can be C, isn't it? So I'm making a differentiation over there. B is given a code length of 1 only, but C is having a code length of 1, 0. The next will always start with 1, 1. Which one is next? D. 1, 1, 0 for D, which is having 0.15. 1, 1, 1. The rest will always start with 3 ones. 1, 1, 1, 0 for A, which is having a 0.1. The rest will always start with 4 ones, right? What next? 0, that is F with 0.07. The rest will always start with 1, 2, 3, 4, 5 ones. 0, 4, E. 0.05 and
1, G. We stopped at that point, which is having a frequency of 0.03. Did you get this concept? How we coded it? Right? So B, which is having the highest frequency, will have the lowest code length. But C is also having the same frequency, so this can be either B or C. Or you can code it with a more number of input bits. Then we can say that input 0, it is B, 1, it is C, 2. The rest will start with 2. 2, 0 can be D. 2, 1 can be A. Then it is 2, 2. 2, 2, 0 can be F. 2, 2, 1 can be E. Then you have to go for 2, 2, 2 can be G. Right? This is also possible, but here the input is a single bit number X, and here the input is a 2-bit number X1, X0. Again, we are making use of a parallel input over there. Is the concept clear? Okay. Or we can make use of 4 input combination, since we are already making use of 3 inputs, 2 bits at the input. 4 input combinations can be used over there likewise. And you have to draw the corresponding state description also, that you can do. Do it for this binary one, draw the state description. Okay. So these are the sequential decoders. How are the sequential decoders different from the combinational decoders? Sequential decoder is a clocked circuit which has got a register or flip-flop to implement it. The input comes as a sequence. The input is not a fixed length. It's also called as the variable length decoder, right? So combinational decoders are combinational circuits which are implemented by using gates, and the code length is always fixed, right? For the combinational decoders, the input code length is always fixed. That's why it's called as a fixed length decoder as well. So one makes use of flip-flops, the other makes use of computational circuits only. The other one makes use a clocked circuit. The input comes one after another. Here the inputs are fed in parallel. The inputs can be of variable length. The codes can be of variable length. Here the codes is always of fixed length. And since, as the name suggests, since it's a sequential decoder, the output will depend upon the sequence in which it is applied. That's why that's a sequence. That's a previous input determines the output along with the current input. Okay, here, so it has to memorize. That's why we make use of flip-flops over there. Here, he doesn't have to memorize. Whatever code that comes will be coded as the output. Okay, so make any doubt? Make a table of the difference between the sequential and the computational decoders. Usually that is used for the Excel. Okay, now we have seen the Mealy and the Moore machines, isn't it? What's the difference between the Mealy and the Moore machines? Because output at a particular state can be different, isn't it? In a Mealy machine, but for a Moore machine, for a particular state, the output will be always the same. And this condition holds good for all states, right? Now, we will see the equivalence between the Mealy and the Moore machines. How can we convert one form to another? So for that, you go to the second pic that I had posted today. So take the example of a Mealy machine. The pic is not clear. Can you read it? I'll draw it here. You have the present states, 2 present states, A and B, 2-bit input XY, 00, 01, 10, 11.
and you have the next state and the z as a comma 0, a comma 1, a comma 1, b comma 0, a comma 1, b comma 0, b comma 0, and b comma 1. So we can see that when it goes to B, the output can be 0 or output can be 1. Similarly, when it goes to A, the output can be 0 or output can be 1. Right? So when you convert this, so this is a Mealy machine. When you convert this into a Moore machine, what we do is that we split A into two parts, A dash and A double dash, with an output 0 and an output 1. Similarly, B is also having two different outputs. So B is also split into two states, B with an output 0, which is B dash, and B double dash, that is B with an output 1. Now let us try to rewrite this state table. So at A, if the input is 0, 0, it goes to A with an output 0. That means A dash. Here it goes to A with an output 1. So it is A double dash. Here also it is A double dash, B dash. A dash is also state A itself. So the next states will remain the same. It is A dash, A double dash, A double dash, B dash. Now B, A to a state 1. So A double dash, B dash, B dash, B double dash, A double dash, B dash, B dash, B double dash. So this is the equivalent state diagram. Equivalent state diagram for a Mealy machine. And this comes to be the Moore machine. How many states were there in your Mealy machine? There were only two states, right? While converting that to its equivalent Moore, we require 4 states. So the number of states becomes more when we convert it to a Moore machine. Is this clear? And a Moore machine can be converted to its equivalent Mealy only if two states with two different outputs are having the same next Mealy. If two states are having the same next states with two different outputs, otherwise they will be equivalent. They can be merged together. Then they can be converted to its equivalent Mealy. Okay. So the problem that will be usually asked will be to convert the Mealy machine to its equivalent Moore. So that's a simple concept. Did you get that concept? For every state which are having two different outputs will be converted into two states in a Moore machine, in its Moore equivalent. Here A has got two different outputs, B also has got two different outputs, so they're converted into 4 states. Is this clear? This doesn't make any sense in a design because it will be better to design it in as a Mealy machine since the hardware will be less for that. Okay. So we are done with almost all the topics in the first module except for the minimization of states and all the topics in the second module. So I'll just give you a concept or introduction of the third module. Listen carefully. Please do listen carefully. Given an expression f, a function of a, b, c, d is equal to sigma m 1, 2, 5, 7 plus don't guess 3, 8 or something like that. 3, 8, 9. Okay. We know how to implement this by using gates or by using any standard modules. Isn't it? Similarly, given an expression like set t is equal to 1 if x of t minus 3 to t is equal to 0, 0, 1, 1.
equal to 0 otherwise. We know how to implement that by using any register, which is implemented by using D flip-flop, T flip-flop, SR flip-flop, JK flip-flop, and the combination logic C2, which gives the output, and the combination logic C1, which gives the next states or the inputs to the register, depending upon the X input and the state. These two logics, we know how to implement that by using gates or standard modules. Is this clear? Okay. Now, so for this register part, we were making use of the flip-flops use of flip-flops only, isn't it? Always. Either the D flip-flop, the T flip-flop, SR flip-flop, or the JK flip-flop. There are other combinational standard modules like shift registers, counters. So instead of the flip-flops, if you are given with shift registers, if you are given with the counter modules, just like you are given with the multiplexer modules and the decoder modules for the computational circuits, you are given with shift registers and counters. How do you implement a sequential circuit? That is what we are going to see in the third module. So the implementation using standard sequential modules. Instead of using the flip-flop, which is a basic sequential module, we are making use of the standard modules over there. So let us see the case of a shift register. Is the concept clear over here? Okay. Shift register. You know, a shift register is a combination of a set of flip-flops which are ganged together by the same clock. So it is a synchronous sequential circuit, no doubt for this. And I'm considering a serial in, parallel out shift register. Serial in, parallel out shift register, which are made up of D flip-flops. Q0, Q1, Q2, Q3. Let us see how the shift register can be used to detect the patterns. See, I'm going to give the input here. I need an output Z. To detect the pattern, let us take an example, 0, 0, 1, 1. So, how do I write the expression? Z equal to 1 if X t minus 3 to t is equal to 0, 0, 1, 1. That means equal to 0 otherwise. That means X t minus 3 is 0. This is the first input that is given. Then I give xt minus 2. That should also be 0. Then I give the next input xt minus 1, which is 1. Then the current input xt, which is also 1. Right? Is that clear? Okay. Now I'm going to give the inputs here. I'm going to feed in x over here. So x, initially let us assume that all these Qs, Q0, Q1, Q2, Q3 are at 0. We are clearing all the flip-flops. I'm going to give the first input, x1, as a 1. What happens to this? This becomes 1. This 0 gets shifted over here. This 0 gets shifted over here. And this 0 gets shifted over here. Right? Then let the next input, let the x input be 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0,
0, 0, 1, 1, 1, 1. Let this be the input pattern. So initially I give, let us see the first four inputs. Initially I give a 1, this one. Then I give the next one. So this 1 comes over here, this 0 comes over here, and this 0 comes over here, right? Then I give the next one. Then that one comes over here, this one comes here, this one comes here, this 0 comes here, right? Then I give the next 0. So what will it be? What will it be? 0 comes here, this one comes over here, this one comes over here, this one comes over here. Now, the first four inputs are in your shift register. I can check Q3, Q2, Q1, Q0 and see whether I got the pattern, isn't it? Isn't it? When will I detect the pattern? When I detect xt minus 3 as 0, xt minus 2 as 0, xt minus 1 as 1, and xt as 1. When all these conditions are satisfied, I am going to detect the pattern 0, 0, 1, 1. Right? Did you get that concept? And as the time goes on, let me write the pattern here now. The current pattern is 0, 1, 1, 1. The next input is 0. So that new input comes here. This 0 comes here. This 1 comes here. And this 1 comes here. Did I detect the pattern? Here I get a 1, here I get a 1, here I get a 0, here I get a 0. Did I get to detect the pattern? No. Let us look for the next input. So this 0 is also entered. This 1 comes here. So this 0 comes here, this 0 comes here, this 1 comes here. Did I get the pattern? No. Then the next one comes. Then I detect the pattern. 0 at Q3, this 0 at Q2, this 1 over here, this 1 over here. So a pattern detector can very easily be implemented by using a shift register, which is a sequential module. Did you get the concept? I'll do more examples. Design a pattern detector, right, that detects the pattern that detects the pattern 10110 by using a suitable shift register. What should be the length of the shift register that you choose? What should be the length? Or how many bits should it hold? 5. Right. You have to go for a 5-bit shift register. So let me draw a 5-bit shift register. All clocked by the same clock. All other D inputs, D0, D1, D2, D3, D4. You have the Q4 output, Q3 output, Q2 output, Q1 output, and the Q0 output. Right? Where do I start coding this? Let me take the outputs from here. You have the Q4 output, Q3 output, Q2 output, Q1 output, and the Q0 output. I have to get this code 10110. Starting from where? At Q4, I should get a 1. At Q3, I should get a 0.
At Q2, I should get a 1. At Q1, I should get another 1. And at Q0, I should get a 0. Did you get that? The first input that is given will be at the farthest register or flip-flop, right? So this is the code that is to be detected. So this is bubbled, and this is also bubbled, and this gives you a reset. So you can detect the codes of any length by using a shift register, right? And this is very easy to design, but the problem is to detect a 5-bit pattern, how many flip-flops do we require to implement it in a shift by using a shift register? We require 5 flip-flops for that, or we will say that that's a 5-bit shift register, right? But if you implement it by the canonical implementation, how many D flip-flops do you require? How many states will be there? 1, 0, 1, 1, 0. How many states will be there? 5-bit. So how many states will be there? 5 states. Five states will be there. To implement a 5-state state diagram, how many flip-flops do you require? 3. We require 3 only, right? So that gives the advantage in the canonical implementation. We require lesser hardware in canonical implementation, but here it is very easy to design. Amin, are you here? Amin? Yes, ma'am. You asked about this, right? Yes, ma'am. Yeah. So this is the thing. Good thing that you were able to figure it out when we were doing the canonical implementation. So this is by using a shift register, you can implement it. So let me give another one. I want to detect the pattern. I want to detect the pattern 2, 0, 1, 2 by using a sequential circuit which has got an input set 0, 1, 2 and an output set Z by using a suitable shift register. Shift register or shift registers. So here, when you convert it into how many values are possible at the input? How many values are possible at the input? 3 values are possible at the input. So what does that mean? That means your input is a 2-bit bus. Did you get that? With the input bits as x1 and x0. And one shift register can input only 1 bit. So you require 2 shift registers for this. One will take x1 and the other will take x0, right? So let us see the pattern to be detected here. It is 2, 0, 1, 2, right? So just let me code it as, I'm going to write it this way. 1, 0 for 2, 0, 0 for 0, 0, 1 for 1, and 1, 0 again for 2. Did you understand that? I got a sequential circuit where I got the x1 and the x0 bits. First I have to give 1, 0, then I have to give 0, 0, then I have to give 0, 1, then I have to give 1, 0. That will be detected as 2, 0, 1, 2. 2, 0, 1, 2. Right? Is that clear? Okay. So this is the pattern to be detected at x1 and this is the pattern to be detected at, this comes at x1 and this comes at x0. Did you get that? This comes first at xt minus 3 and here it is written here, that's all. The pattern to be detected from xt minus 3 to t at x1 is 1, 0, 1, 1 and here it is 0, 0, 1, 0.
So I have to make use of a 4-bit shift register. To make the diagram simpler, I can draw it this way. I'm going to make use of a 4-bit shift register here, where this clock runs through all the D flip-flops here, and the same clock is used for this shift register also. I have my Q3 output, Q3A, Q2A, Q1A, and Q0A output. So this is your A shift register, and this is your B shift register, where you have Q3B, Q2B, Q1B, and Q0B outputs. What is the pattern to be detected at A? This is A. What is the pattern to be detected? 1001. So luckily, it is all the same. 1, 0, 0, 1. So that should be your Z1. And what's the pattern to be detected here? 0, 0, 1, 0. That is Z0. What should I do with Z1 and Z0? When will I detect the pattern? With either Z1 or Z0, or both Z1 and Z0. Both, exactly. So what should I do? I have to AND these outputs to get my Z. Right? Then we are detecting the pattern using the combinations of shift registers. Okay, so we'll stop at this point. Okay, I see a count of 100. Did anyone else try after that? I'll ask class reps to inform me so that we can open a new meet also if X6 students are there. That's not informed. Okay. Okay then. So give me the absentees list. And those who are not able to attend, try to understand it from others, and you can come to me for any doubts. Okay then. Thank you. I'll be here for 5 more minutes. If you have any doubts, I'll be there to clear it. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, Miss. Thank you, ma'am. Thank you.
ഓക്കെ, നമുക്ക് ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ. നാളെയല്ലേ നമ്മള് ബിക്കാർക്ക് എക്സാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? നാളെ ഉണ്ടാവും, എക്സാം ഉണ്ടാവും, ഒരു 1 hour എക്സാം. നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടോ മിസ്? ആ, നാളെ ക്ലാസ് ഉണ്ടാവും. അവിടെ ഭയങ്കര വെള്ളാന്ന് പറഞ്ഞു. ഏയ്, വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. കുസാറ്റ് പൊക്കമുള്ള സ്ഥലമല്ലേ. അതുപോലെ എക്കാർക്ക് തേഴ്സ്ഡേ എക്സാം ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ നമ്മള് 2 പേർക്ക് 2 സ്ഥലത്താണ് നിർത്തിയത്. അപ്പൊ കൺഫോമൽ മാപ്പിംഗ് ആണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. W=1/z പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബിക്കാർക്ക് നമ്മള് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിലാണ് നിർത്തിയത്. ഫൈൻഡ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഇൻഫൈനൈറ്റ് സ്ട്രിപ്പ് 1/4 <y <= 1/2 അണ്ടർ ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ W=1/z. W=1/z എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? Z=1/w എന്ന് എഴുതാം. ഇത് ഞാൻ ഹോംവർക്ക് എന്നാണ് ബിക്കാർക്ക്, മറ്റവർക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ്, എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ പറയാം. Z=x+iy എന്നും W=u+iv എന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ W=1/z, അതുപോലെ W=z², അങ്ങനെ വരുന്ന മാപ്പിംഗ്സ് എല്ലാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് എക്സും വൈയും കിട്ടും അല്ലെ. x+iy= 1/u+iv എന്ന് വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? x=u/u² + v² and y=-v/u² + v² എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സ്ട്രിപ്പ് എന്താണ്? 1/4 <= y <= 1/2. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോ കേസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. y=1/4 കൊടുക്കുക. y=1/4 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് -v/u² + v² = 1/4 എന്ന് കിട്ടും. ഇനി ആരെങ്കിലും ക്ലാസ്സിൽ കയറാണ്ടെങ്കിൽ വേഗം കയറാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ടൈം വെറുതെ പോകും. ഓക്കെ, അപ്പൊ y=1/4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. y=1/4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ -v/u² + v² = 1/4 വരും. ദാറ്റ് മീൻസ് അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് u² + v² + 4v = 0 എന്നാണ്. ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ v² + 4v നമ്മൾ ആ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. അതായത് this is equal to v² + 2 × 2v എന്ന് എഴുതാമല്ലോ. അപ്പൊ 2ab ഫോം ആണ്. അപ്പം ഇവിടെ a വരുന്നത് എന്ത് വരും? 2 വരും. ഓക്കെ, v + 2 ഹോൾ² നമുക്കതിനെ എഴുതാം. അപ്പൊ ഇവിടെ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്ന ടേം ആണ് എന്ത്? 4. v² + 4v + 4 എന്നല്ലേ വരാം. അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഒരു 4 വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത് റൈറ്റ് സൈഡിലും 4 ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സർക്കിൾ ആണ് കിട്ടുക. സർക്കിൾ വിത്ത് സെന്റർ 0, -2 ആൻഡ് റേഡിയസ് 2. ഓക്കെ, v² + 4v സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. v + 2 ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതാം. സോ u² +
v plus 2 whole square equal to 4. That is a circle with the center 0, -2 and radius 2. Next, നമുക്ക് y equal to 1/4 less than or equal to y less than or equal to 1/2 ആണ്. അപ്പോൾ y equal to 1/2 കൊടുത്തു. y equal to 1/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും -v/u² plus v² equal to 1/2 എന്നാണ് വരിക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതും ഇതുപോലെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുക. ഈ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക. സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ v² plus 2v. അപ്പൊ v² plus 2 into 1v എന്നാണ്. അപ്പൊ v plus 1 whole square. അപ്പം ഇവിടെ ഒരു 1 അഡീഷണൽ വരുന്നുണ്ട്. റൈറ്റ് സൈഡിലും 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ സ്ക്വയർ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. സോ u² plus v plus 1 whole square equal to 1, which is a circle with the center 0, -1 and radius 1. അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സർക്കിൾസ് ആണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനിടയിലുള്ള റീജിയൻ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പൊ ആ സർക്കിൾസ് നമ്മൾ വരക്കണം. First circle with a 0, -2 center and radius 2. Second circle with a center 0, -1 and radius 1. അപ്പൊ അതിനിടയിലുള്ള റീജിയൻ ആണ് ഈ ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, so the infinite strip 1/4 less than or equal to y less than or equal to 1/2 is mapped to the region between two circles. The circles വരച്ച് മാപ്പ് ചെയ്യും. നോട്ട്സ് ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഷോ ദാറ്റ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ w equal to z² maps the circle mod z - 1 equal to 1 into the cardioid rho equal to 2 into 1 plus cos phi, where w equal to rho e raised to phi in the w plane. ഓക്കെ, ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ തന്നിട്ടുള്ളത് w equal to z² ആണ്. ആൻഡ് സർക്കിളിനെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ ടു ദ കാർഡിയോയിഡ്. കാർഡിയോയിഡ് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാർട്ട് ഷേപ്ഡ് ഫിഗർ. ഒരു ഹാർട്ട് ഷേപ്പിലുള്ള ഫിഗർ ആണ്, അതുകൊണ്ടാണ് കാർഡിയോയിഡ് എന്ന പേര്. സോ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എപ്പോഴും റോ ഈക്വൽ ടു 2a into 1 plus. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി ഇക്വേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിലോട്ട് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ കാര്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ w equal to z² എന്ന് പറഞ്ഞ മാപ്പിംഗ് ആണ്. അപ്പം യൂഷ്വലി ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, z equal to r e raised I theta ആണ്. z equal to r e raised I theta. Then w equal to z², which is equal to rho e raised I phi equal to r² e raised I 2 theta. അപ്പൊ നമുക്ക് w ഓൾറെഡി അവർ വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്, rho e raised I phi അല്ലെ. w equal to rho e raised I phi തന്നിട്ടുണ്ട്. z r e raised I theta എന്ന് എടുത്തു. എന്നിട്ട് z² equal to w ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോ ഈക്വൽ ടു r² എന്ന് കിട്ടും. റോ ഈക്വൽ ടു r² എന്ന് കിട്ടും. ആൻഡ് ഫൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2 theta എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ സർക്കിളിനാണ് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ സർക്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതി. ഇപ്പൊ ഏത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാലും, എന്ത് ഒബ്ജക്റ്റിനെ മാപ്പ് ചെയ്യണം, ഏത് സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ അതിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഇസഡിന് പകരം x plus iy സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പൊ x - 1 plus iy is equal to 1 വരും അതിന്റെ മോഡുലസ്. സോ മോഡുലസ് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കറിയാം റൂട്ട് ഓഫ് x - 1 square plus y² equal to 1. That means x - 1 square plus y² equal to 1. അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാം. എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ x² minus y², x² plus y² equal to എന്താണ്, ദാറ്റ് ഇസ് r². അതുപോലെ എക്സിന് നമുക്ക് r cos theta എന്ന് അറിയാം. x equal to r cos theta, y equal to r sin theta എന്നാണ് നമ്മൾ x² plus y² equal to r² ഒക്കെ കിട്ടിയത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ x equal to r cos theta. അപ്പോൾ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. സോ വി ഗെറ്റ് r equal to 2 cos theta. ദാറ്റ് മീൻസ് r² 4 cos² theta. ഇനി ആ cos² theta നമുക്ക് മാറ്റി എഴുതാം. cos² theta എങ്ങനെ എഴുതാം? 2 cos² theta 1 plus cos 2 theta എന്ന് എഴുതാം. 1 plus cos 2 theta. ഓക്കെ, therefore r² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടു, റോ ആണ്. റോ ഈക്വൽ ടു 2 into 1 plus cos 5 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അത്രയാണ് ചെയ്യാനുള്ളൂ.
മിസ് കുറച്ചൊരു അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് ചോദിച്ചു. ഓക്കെ, നോക്കട്ടെ. ഓക്കെ, ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കയറാൻ പറ. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് റോ ഈക്വൽ ടു 2 into 1 plus cos 5 കിട്ടി. ദാറ്റ് ഇസ് the circle mod z minus 1 equal to 1 is mapped into the cardioid. Next question. Determine the region of the W plane into which the first quadrant of Z plane is mapped by the transformation W equal to Z square. W equal to Z square തന്നെയാണ് നേരത്തെ മാപ്പിംഗ്. ആരെങ്കിലും കയറാനുണ്ടെങ്കിൽ കയറിക്കോട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പം W equal to Z square തന്നെയാണ് മാപ്പ്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നാൽ വളരെ എളുപ്പമാണ്. അതായത് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? W പ്ലെയിനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിന്, സോറി, റീജിയൻ ഓഫ് ദ W പ്ലെയിൻ, ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ഓഫ് ദ Z പ്ലെയിൻ ആണ്. Z പ്ലെയിനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ്. ഓക്കെ, ഇത് Z പ്ലെയിൻ ആണ്. Z പ്ലെയിനിലെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ്. അപ്പൊ ഇതിനെ W പ്ലെയിനിലെ എങ്ങോട്ടാണ് മാപ്പ് ചെയ്യാന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ, W പ്ലെയിനിലെ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യുക? അപ്പൊ മാപ്പിംഗ് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? W ഈക്വൽ ടു Z സ്ക്വയർ ആണ് മാപ്പിംഗ്. അപ്പോ Z ഈക്വൽ ടു R ഇറീസ്ഡ് I θ നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ W റോ ഇറീസ്ഡ് I5 കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടിയതാണ് റോ ഈക്വൽ ടു R സ്ക്വയറിനും ഫൈ ഈക്വൽ ടു 2 θ എന്നും, അല്ലെ? അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിനെയാണ് മാപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിനെ മാപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ഇക്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് വാല്യൂസ് എങ്ങനെ പോവാം? ആറിന് ഏത് വാല്യൂസ് എടുക്കാം. ആൻഡ് തീറ്റ വേരീസ് ഫ്രം എവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും? ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആവുമ്പോൾ 0 to π/2. ഓക്കെ, തീറ്റ വേരീസ് ഫ്രം 0 to π/2. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റില് തീറ്റ വേരീസ് ഫ്രം 0 to π/2. ദെൻ ഫൈയുടെ വാല്യൂസ് എന്ത് വരും? ഫൈ ഈക്വൽ ടു 2 θ ആണ്, അല്ലെ? ഫൈ ഈക്വൽ ടു 2 θ. അപ്പോ 0 to π വരെ ഫൈ വേരി ചെയ്യും. 5 വേരീസ് ഫ്രം 0 to π. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആറിന്റെ വാല്യൂസ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും വരാം, പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ആറിന്റെ വാല്യൂസ് എല്ലാം വരാം. അപ്പം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത്? W പ്ലെയിനിൽ ഇത് എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാപ്പ് ആവാം? Z പ്ലെയിനില് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണെങ്കിൽ W പ്ലെയിനിൽ എങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ആവും? 0 to π വരെ മാപ്പ് ആവും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഇത് U, ഇത് V ആണ്. ദിസ് ഇസ് W പ്ലെയിൻ. ദെൻ ഇത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് 0 to π വരെയുള്ള റീജിയനിലായിരിക്കും. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ഈസ് മാപ്പ് ടു ദ റീജിയൻ ഹാഫ് പ്ലെയിനിലോട്ട് മാപ്പ് ആവും, അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിനിലോട്ട് മാപ്പ് ആവും. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ W ഈക്വൽ ടു Z സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് മാപ്പിംഗ്. നമുക്ക് 0 to π വരെയുള്ള റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാപ്പ് ആവുക? 0 to π വരെയുള്ള റീജിയൻ ആണെങ്കിൽ Z പ്ലെയിനില് അപ്പർ ഹാഫ് പ്ലെയിൻ ആണെങ്കിൽ അത് മാപ്പ് ആവുന്ന എങ്ങോട്ടായിരിക്കും? തീറ്റയുടെ വാല്യൂ വേരീസ് ഫ്രം 0 to π ആണെങ്കിൽ ഫൈ വാല്യൂ വേരീസ് ഫ്രം 0 to 2π ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, 0 to 2π. സോ ദ എൻറ്റയർ പ്ലെയിൻ ആയിരിക്കും W വരുന്നത്. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ഓഫ് ദ Z പ്ലെയിൻ ഇസ് മാപ്പ് ടു ദ അപ്പർ ഹാഫ് ഓഫ് W പ്ലെയിൻ. സോ ഇതുപോലത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാവുന്നതാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മൾ ഏക്കാർക്ക് ലാസ്റ്റ് നിർത്തിയത്. ഡിറ്റർമൈൻ ദ റീജിയൻ ഓഫ് ദ W പ്ലെയിൻ ഇൻ ടു വിച്ച് ദ റീജിയൻ
1/2 less than or equal to x less than or equal to 1 and 1/2 less than or equal to y less than or equal to 1 is mapped by the transformation w equal to z square. ഇവിടെയും w equal to z square ആണ് മാപ്പിംഗ്, പക്ഷെ എക്സിലും വൈയിലുമാണ് വാല്യൂസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ നമ്മൾ എക്സ് വൈ ടേംസിൽ അതിനെ മാറ്റി എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് w equal to u plus iv കൊടുക്കുക, z equal to x plus iv. അപ്പൊ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ix y. ഓക്കെ, എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 2ix y എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് u ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ, v ഈക്വൽ ടു 2xy. ഓക്കെ, v ഈക്വൽ ടു 2xy. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സിന്റെ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത്? 1/2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് അല്ലെ? 1/2 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത്. സോ ഫസ്റ്റ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/2 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/2. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ യു വാല്യൂ എന്താ വരുന്നത്? ഇവിടെ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സിന് പകരം 1/2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്ത് വരും? 1/4 മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വിയും കണ്ടുപിടിക്കാം. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വിക്ക് ഇവിടെ എക്സിന് പകരം 1/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ 2 into 1/2 into y എന്ന് വരും. ഓക്കെ, 2 into 1/2 മീൻസ് 1 ആണ് അല്ലെ? അപ്പോൾ v is equal to y എന്ന് കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താ കിട്ടിയത്? x equal to 1/2 കൊടുത്തപ്പോൾ യുടെ വാല്യൂ 1/4 മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നും v equal to y എന്നും കിട്ടി. അപ്പൊ ഈ യുവും വിയും തമ്മിൽ എന്താ റിലേഷൻ എന്നാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. ഈ കർവ് എന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ യു വി തമ്മിൽ എന്താ റിലേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ യു കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ വി കോൺസ്റ്റന്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് തമ്മിലൊരു ഇക്വേഷൻ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാൻ. അല്ലാതെ രണ്ട് വാല്യൂ സെപ്പറേറ്റ് കിടന്നിട്ട് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ എളുപ്പമാണല്ലോ. വി ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ കിട്ടി. അപ്പൊ ആ വൈക്ക് പകരം വി കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പൊ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1/4 മൈനസ് വി സ്ക്വയർ എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് യു മൈനസ് 1/4 എന്ന് വരും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് പാരാബോള. Left-handed parabola with vertex 1/4 0 and lattice rectum 1. Left-handed parabola. അതായത് ഒരു 1/4 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്, 1/4 0 എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് വെർട്ടെക്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരാബോള ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/2 ആണ് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അല്ലെ? ദെൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുക. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുക. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷനിൽ തന്നെ യുവിന്റെയും വിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ എന്നും വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു 2y എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച പോലെ തന്നെ യുവും വിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ വേണം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പം v/2 ഈക്വൽ ടു y എന്നാണ് അല്ലെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക അല്ലെ? ഇവിടെ v is equal to 2y അല്ലേ? അപ്പൊ v/2 ഈക്വൽ ടു y എന്ന് വരും. അപ്പൊ ആ വൈക്ക് പകരം യുയിലെ വൈക്ക് പകരം നമുക്ക് v/2 കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ v സ്ക്വയർ ബൈ 4 ഈക്വൽ ടു y സ്ക്വയർ. അപ്പൊ u is equal to 1 മൈനസ് v സ്ക്വയർ ബൈ 4 ആൻഡ് v സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു u മൈനസ് 1. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്താ ചെയ്തത്? എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യുവും വിയും വാല്യൂസ് കിട്ടും. ആൻഡ് നമുക്ക് വേണ്ടത് യു ആൻഡ് വി തമ്മിലുള്ള റിലേഷനാണ്. സോ അത് തിരിച്ച് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. വൈക്ക് പകരം v/2 കൊടുത്ത് നമുക്ക് വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 4 ഇൻറ്റു യു മൈനസ് 1 എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇക്വേഷൻ. ആ ഇക്വേഷൻ എന്തായിരിക്കും? അതും ഒരു പരാബോള അല്ലെ? പരാബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. ആൻഡ് വെർട്ടെക്സ് 1 0 ആൻഡ് ലാറ്റിസ് റെക്ടം 4 ആണ്. വെർട്ടെക്സ് 1 0 ലാറ്റിസ് റെക്ടം 4. സോ ആ പരാബോള എങ്ങനെ വരും? ഇവിടെ ഒരു പരാബോള വെർട്ടെക്സ് ഇവിടെ 1 0 ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പരാബോള ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് y ഈക്വൽ ടു 1/2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. y ഈക്വൽ ടു 1/2 കൊടുക്കുമ്പോൾ u ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് 1/4 ആൻഡ് v ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതുപോലെ തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ആയി ചെയ്ത് നമുക്ക് സിമിലർലി ആൻസർ കിട്ടും. y ഈക്വൽ ടു 1/2
കൊടുക്കുക, വിയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കുക, ഇത് തിരിച്ച് v ഈക്വൽ ടു എക്സ് കിട്ടി. അപ്പോൾ എക്സിന് പകരം നമുക്ക് ഇവിടെ വി സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം യുവിന്റെ ഇക്വേഷനിൽ. നമുക്ക് വീണ്ടും ഒരു പരാബോള കിട്ടും. വി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് 1/4, റൈറ്റ് ഹാൻഡഡ് പരാബോള വിത്ത് വെർട്ടെക്സ് -1/4 ആൻഡ് ലാറ്റസ് റെക്ടം 1. സോ അതെങ്ങനെയായിരിക്കും? ഈ ഒരു പരാബോള ആയിരിക്കും. വെർട്ടെക്സ് -1/4 ആണ്, ഇതാണ് വെർട്ടെക്സ്. സോ ഈ ഒരു പരാബോളയാണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ട പരാബോളാസ് ആണ് റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത്, ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡിൽ പരാബോളാസ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അതിനിടയിലുള്ള ആ റീജിയൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താണ്? y ഈക്വൽ ടു 1. y ഈക്വൽ ടു 1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് v സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 4 ഇൻറ്റു യു പ്ലസ് 1. ഇറ്റ് ഇസ് എ പരാബോള വിത്ത് വെർട്ടെക്സ് -1 0 വെർട്ടെക്സ് വരുന്ന പരാബോള. ദാറ്റ് മീൻസ് ഈ ഒരു പരാബോളയാണ് വെർട്ടെക്സ് -1 0. സോ ഈ പരാബോളാസ് ജോയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റീജിയൻ ഏതാണ്? ഈ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ദ ആൻസർ. So the rectangular region bounded by the lines x equal to 1/2, x equal to 1 and y equal to 1/2, y equal to 1 maps into the region bounded by the parabola. ഈ റീജിയൻ ആണ് മാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത്. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. w equal to z സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ സ്ട്രിപ്പിനെ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും, സ്ട്രിപ്പ് അല്ല ബൗണ്ടഡ് റീജിയൻസിനെ എങ്ങോട്ടായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. ഇത് തന്നെയായിരിക്കും എപ്പോഴും ആൻസർ വരാ, പരാബോളാസിന്റെ ഇടയിലുള്ള ആ റീജിയൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് വരയ്ക്കാനും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഇത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1/2, y ഈക്വൽ ടു 1 അങ്ങനെ വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് പരാബോള ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ചെയ്ത് അതൊന്ന് വരച്ചാൽ മാത്രം മതി. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഡിസ്കസ് ദ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ w ഈക്വൽ ടു e raised to z. e raised to z എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൺഫോർമൽ മാപ്പിംഗ് ആണ്, ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. And show that it transforms a region between the real axis and the line parallel to the real axis at y equal to pi into the upper half of w plane. Okay, അപ്പൊ w equal to നമുക്ക് എന്താ അറിയാവുന്നത്? w equal to e raised to z ആണ് നമ്മുടെ മാപ്പിംഗ് എന്ന് അറിയാം. w equal to e raised to z. അപ്പൊ z equal to എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും? x plus i y സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലും നമ്മൾ ഇത് തന്നെയാണ് പ്രൊസീജിയർ. z x plus i y w u plus i v സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യും. ഇവിടെ എന്താണ്? e raised to x plus i v സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് w നമുക്ക് r ഈക്വൽ ടു e raised to x, phi ഈക്വൽ ടു y എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, റിയൽ ആക്സിസ് phi ഈക്വൽ ടു 0. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് റിയൽ ആക്സിസിനെ അങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും ആൻഡ് ലൈൻ പാരലൽ ടു റിയൽ ആക്സിസ് അറ്റ് y ഈക്വൽ ടു പൈ, y ഈക്വൽ ടു പൈനെ അങ്ങോട്ട് മാപ്പ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അതാണ് ചോദ്യം. റിയൽ ആക്സിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ആൻഡ് അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ്? y ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് അല്ലെ? y ഈക്വൽ ടു 0 ആണ് എക്സ് ആക്സിസിന്റെ ഇക്വേഷൻ. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത്, അതായത് e raised to x into e raised to i y ആണ് മാപ്പിംഗ്. അതായത് r ഈക്വൽ ടു e raised to x ഉം phi ഈക്വൽ ടു y ഉം ആണ് അല്ലെ? phi ഈക്വൽ ടു y. സോ y ഈക്വൽ ടു 0 എന്നാണ് നമ്മുടെ റിയൽ ആക്സിസിന്റെ ഇക്വേഷൻ. y ഈക്വൽ ടു 0 അതിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് വരും? y ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്താൽ ഫൈന്റെ വാല്യൂ 0 വരും. ഫൈ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആംഗിള് എന്താണ്? 0 ആണ് അല്ലെ? ആംഗിൾ 0 എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ വരിക? ഫൈ ഈക്വൽ ടു 0 ഇൻ w പ്ലെയിൻ എന്താണ്? ഫൈ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് r ഈക്വൽ ടു e raised to x ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതെന്തായിരിക്കും? അതായത് അവിടുത്തെ പോസിറ്റീവ് ആക്സിസ് അല്ലെ? അവിടെ പോസിറ്റീവ് യു ആക്സിസ് ആണ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരാം. ആംഗിൾ 0 ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം, z പ്ലെയിനിലാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആക്സിസ് ആണെന്നറിയാം അല്ലെ? ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ്? r ഈക്വൽ ടു e raised to x അല്ലെ? r ഈക്വൽ ടു e raised to x എന്ന് പറയുമ്പോൾ e raised to x ഒരിക്കലും എന്താവില്ല? 0 ആവില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ 0 വരില്ല.
ആൻഡ് y ഈക്വൽ ടു 0. y ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് 5 എന്ത് വരും? 5 ഈക്വൽ ടു 0 വരും. 5 0 വന്നു. അപ്പോ എന്താണ്? It maps to the u axis 5 equal to 0 in the w plane. Positive u axis. അപ്പോ നമുക്കിവിടെ u axis ഇതാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ u axis ആണെങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് സൈഡിലോട്ടായിരിക്കും എന്ത് മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? y ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ മാപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. സോ പോസിറ്റീവ് യു ആക്സിസിലോട്ടായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? y ഈക്വൽ ടു 0 മീൻസ് 5 ഈക്വൽ ടു 0. 5 ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിറ്റീവ് യു ആക്സിസ്. ദെൻ y ഈക്വൽ ടു പൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയേ. y ഈക്വൽ ടു പൈ, y ഈക്വൽ ടു പൈ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ 5യുടെ വാല്യൂ എന്ത് വരും? 5 ഈക്വൽ ടു y, ദാറ്റ് ഇസ് പൈ വരും. അതായത് ആംഗിൾ എന്താണ്? പൈ ആണ് അല്ലെ? ആംഗിൾ പൈ ആണ്. ആംഗിൾ പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? നെഗറ്റീവ് യു ആക്സിസ്. നെഗറ്റീവ് യു ആക്സിസ് ആണ് ആംഗിൾ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? ആംഗിൾ പൈ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് യു ആക്സിസ്, ഈ ഒരു പോർഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നെഗറ്റീവ് യു ആക്സിസ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഏത് വാല്യൂ എടുക്കുന്നില്ല? 0 എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ അവരെടുക്കുന്നില്ല. ഈ റേസ്റ്റ് ഇസഡ് കേട്ടാ. പിന്നെ y ഈക്വൽ ടു പൈ കൊടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് യു ആക്സിസ് വരും. y ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുമ്പോൾ പോസിറ്റീവ് യു ആക്സിസ് വരും. That's the region between the lines y equal to 0 and y equal to pi. Region between y equal to 0 and y equal to pi എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? Region between the positive u axis and the negative u axis. അതായത് ഈ ഒരു പ്ലെയിൻ. ഓക്കെ, upper half of w plane ആയിരിക്കും മാപ്പ് ആവുക. Region between positive u axis and negative u axis. ഓക്കെ, ഇവിടെ കണ്ടത് the region between the lines y equal to 0 and y equal to minus pi. Okay, region between y equal to 0 and y equal to pi ആണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? maps to the upper half of w plane അല്ലെ? ഇനി y equal to 0 and y equal to minus pi. മൈനസ് പൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് റീജിയൻ ആയിരിക്കും പോവുക? മൈനസ് പൈയിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ലോവർ ഹാഫ് ഓഫ് w plane തന്നെ കിട്ടും. അപ്പോൾ y equal to 0 to pi upper half ആയിരിക്കും, y equal to 0 to minus pi lower half of w plane. Now the region between y equal to c and y equal to c plus 2 pi, c and c plus 2 pi എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും? entire w plane. It maps to the whole w plane. Okay. Next, discuss w equal to sin z. Sin z എന്ന് പറഞ്ഞ മാപ്പിംഗ് ആണ്. sin z നമ്മൾ ഓൾറെഡി സൈൻ ഇസഡിന്റെ ഒരു ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എച്ച് വൈ പ്ലസ് ഐ കോസ് എക്സ് സൈൻ എച്ച് വൈ. ഓക്കെ, അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? സൈൻ എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈനെ നമുക്ക് അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എച്ച് വൈ, വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് സൈൻ എച്ച് വൈ എന്ന് എഴുതാം. ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി വേറൊരു ഫോർമുല പഠിച്ചല്ലേ? അതായത് കോസ് എച്ച് സ്ക്വയർ വൈ, കോസ് എച്ച് സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് സൈൻ എച്ച് സ്ക്വയർ വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോർമുല പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ നമുക്ക് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എക്സ് കോസ് എച്ച് വൈ, വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എക്സ് സൈൻ എച്ച് വൈ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് കോസ് എച്ച് വൈ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? കോസ് എച്ച് വൈ എന്താ?
കോസ് എച്ച് വൈ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യു ബൈ സൈൻ എക്സ് അല്ലെ, യു ബൈ സൈൻ എക്സ് കോസ് എച്ച് വൈ വരും. ഇനി സൈൻ എച്ച് വൈയോ വി ബൈ കോസ് എക്സ് എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ, വി ബൈ കോസ് എക്സ്. അപ്പോ കോസ് എച്ച് സ്ക്വയർ വൈ മൈനസ് സൈൻ എച്ച് സ്ക്വയർ വൈ ഈക്വൽ ടു 1 ആണ്. അപ്പൊ കോസ് എച്ച് സ്ക്വയർ വൈ എന്ത് വരും, യു സ്ക്വയർ ബൈ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് വി സ്ക്വയർ ബൈ കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 വരും. ഓക്കെ, സോ എക്സ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ, ഇഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം സി ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും? എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം സി, ദിസ് ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റന്റ് സി ആണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും? ഇതൊരു ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും അല്ലെ, ഇതൊരു ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഞാൻ ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതില് ഒരു ലൈൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി ആണെങ്കിൽ ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പർബോള. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ഇസ് മാപ്പ് ടു കോൺഫോക്കൽ ഹൈപ്പർബോള. ഓക്കെ, സെയിം ഫോക്കസ് ഉള്ള ഹൈപ്പർബോളയിലോട്ടായിരിക്കും മാപ്പ് ചെയ്യാം. നൗ ഇഫ് വൈയുടെ വാല്യൂ, ഇപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് വൈക്ക് വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്യാലോ. അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് കോസ് എച്ച് വൈ എന്താ കിട്ടുക? കോസ് എച്ച് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? കോസ് എച്ച് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, സോറി, കോസ് എച്ച് വൈ നേരത്തെ സോൾവ് ചെയ്തല്ലേ, അപ്പൊ സൈൻ എക്സ് സോൾവ് ചെയ്യാം. യു ബൈ കോസ് എച്ച് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? യു ബൈ കോസ് എച്ച് വൈ സൈൻ എക്സ് അല്ലേ, അപ്പൊ സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 അല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടി സോൾവ് ചെയ്താലോ. അതായത് യു ബൈ കോസ് എച്ച് വൈ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വി ബൈ സൈൻ എച്ച് വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? 1 വരും, ഈക്വൽ ടു 1. ഓക്കെ, അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് y ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? y ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് എന്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആവും? ദിസ് ഇസ് ആൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എലിപ്സ്. ഓക്കെ, ഞാനത് നോട്ടില് ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ എഴുതാനുണ്ട്, അപ്പൊ അത് തിരുത്തി എഴുതി തരാം. ഓക്കെ, സോ y ഈക്വൽ ടു സി ഇൻ ഇസഡ് പ്ലെയിൻ ഇസ് മാപ്പ് ടു കോൺഫോക്കൽ എലിപ്സ്. അപ്പോൾ y ഈക്വൽ ടു സി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എലിപ്സ് കിട്ടും, എക്സ് ഈക്വൽ ടു സി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹൈപ്പർബോളയുടെ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുക. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദ ലൈൻസ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0, y ഈക്വൽ ടു 0 മാപ്പ് ടു u ഈക്വൽ ടു 0, v ഈക്വൽ ടു 0. അത് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടും. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്താൽ u ഈക്വൽ ടു 0 വരും, y ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുത്താൽ v ഈക്വൽ ടു 0 വരും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് കൺഫോർമൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ്. അപ്പൊ ഏത് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ആയാലും എന്താണ്, ആ ഒരു റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക, അതിലോട്ട് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യാം. ഇതൊക്കെയാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കൺഫോർമൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻസ് ഉള്ളത്. പിന്നെ സെറ്റ് സ്ക്വയർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. ഈ റീസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പറഞ്ഞാണ്. കോസ് എച്ച് സെഡ് ഉണ്ട്, കോസ് എച്ച് സെഡ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സൈൻ എച്ച് സെഡ് കണ്ടില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ ആ ഫോർമുല സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഈ ഫോർമുലയിൽ തന്നെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് എഴുതുക. അതായത് നമുക്ക് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1, അതുപോലെ കോസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എച്ച് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. ആ രണ്ട് ഫോർമുല ഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പൊ ചെയ്ത അതേ മെത്തേഡ് തന്നെ, സിമിലർ മെത്തേഡ് തന്നെ, എന്നിട്ട് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഹൈപ്പർബോളയുടെ എലിപ്സിന്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും. അപ്പൊ അത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എച്ച് എക്സ് കോസ് വൈ, വി ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈൻ എച്ച് എക്സ് സൈൻ വൈ എന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ്, കോസ് എച്ച് എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു ബൈ കോസ് വൈ വരും അല്ലെ. ഇവിടുന്ന് യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് എച്ച് എക്സ് കോസ് വൈ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ കോസ് എച്ച് എക്സ് ഈക്വൽ ടു യു ബൈ കോസ് വൈ. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് സൈൻ എച്ച് എക്സ് ഈക്വൽ ടു വി ബൈ സൈൻ വൈ. അപ്പൊ കോസ് എച്ച് സ്ക്വയർ എക്സ് മൈനസ് സൈൻ എച്ച് സ്ക്വയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ആണെന്നറിയാം. അപ്പോ യു ബൈ കോസ് വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് വി ബൈ സൈൻ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എന്തായിരിക്കും? ഹൈപ്പർബോള.
അപ്പം y ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റന്റ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ മാപ്സ് ടു ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഹൈപ്പർബോള. ദെൻ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ വാല്യൂസ് റെക്ടാങ്കുലർ റീജിയൻ A1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു A2, B1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു y ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു B2 in the Z plane transform into the shaded region. അപ്പൊ ഈ ഒരു എലിപ്സും ഹൈപ്പർബോളയും ആണ് ഈ വരച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെ ഇപ്പൊ ഈ റീജിയൻസ്, അതായത് A1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു A2, y ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റന്റ് x ഈക്വൽ ടു സം കോൺസ്റ്റന്റ് ഈസ് മാപ്പ് ടു എന്നും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കൊടുത്തത് അല്ലെ. അപ്പോ ഇത് രണ്ടിന്റെയും ഇടയിൽ വരുന്ന റീജിയൻസിലോട്ടായിരിക്കും എന്ത് മാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്? A1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു x ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു A2, B1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, അതായത് ഈ ഒരു സ്ട്രിപ്പ്, ഈ ഒരു പോർഷൻ, ഈ ഒരു ബ്ലോക്ക് മാപ്പ് ആവുന്നത് ഈ ഒരു റീജിയനിലോട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെന്റ് ആയിട്ട് തരുന്നത് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അനലിറ്റിക് ഫങ്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. രണ്ടുപേർക്കും ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അനലിറ്റിക് ഫങ്ഷൻസ് അസൈൻമെന്റ് എഴുതി വെച്ചോ. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഓഫ് അനലിറ്റിക് ഫങ്ഷൻസ്. ഇതോടെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ 10. ഓക്കെ, കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂള്. കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രേഷൻ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഇന്റഗ്രേഷൻ എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോ അവിടെയും നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ. എന്തോ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് അനലിറ്റിക് ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം മൊഡ്യൂൾ 2 നമുക്ക് ഇന്റഗ്രേഷൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇന്റഗ്രേഷൻ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലെ. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമ്മൾ യൂഷ്വലി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഒരു ഫംഗ്ഷൻ f(z) ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ കൊണ്ട് മീനിങ് ചെയ്യുന്നത്? ആ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് ആണ് അല്ലെ. ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് ആണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ, f(z)ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് ആയിട്ട്. എന്താണ് ഈ കർവിനെ നമ്മൾ പല പോർഷൻസ് ആയിട്ട്, അതായത് P0, P1, P2 എക്സെട്ര Pn എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ഏരിയ അണ്ടർ ദ കർവ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് യൂഷ്വലി ചെയ്തത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, അതായത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സ്മോൾ റെക്ടാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് അല്ലെ എടുക്കും. സ്മോൾ റെക്ടാങ്കിൾസ് ആയിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത്രയൊന്നും ഇല്ല എന്നാലും ഞാൻ പറയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയൊരു പോർഷൻ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈ പോർഷന്റെ ഈ വിഡ്ത്തിനെ നമ്മൾ എടുക്കും. ആൻഡ് ഈ ഒരു വിഡ്ത്തിന്റെ ലെങ്ത് ആയിട്ട് ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഓരോ കുഞ്ഞു റെക്ടാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് ആ റെക്ടാങ്കിളിന്റെ വിഡ്ത്തിന്റെ ലെങ്ത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതായത് del Zi is equal to Zi minus Zi minus 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വിഡ്ത്താണ്, ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ വിഡ്ത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് it I be any point of the arc pi minus 1 pi, then the limit of the sum, അതായത് f of I into del Zi എന്നാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ കുഞ്ഞു റെക്ടാങ്കിളിന്റെയും ഏരിയ വരുന്നത്. ഓക്കെ, അതായത് നമ്മൾ ഈ പോർഷനെ പല റെക്ടാങ്കിൾസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്തു. ആ എഫ് ഓഫ് I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഓരോ പോയിന്റ്, ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടുത്തെ ഒരു പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ, ഇവിടുത്തെ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എഫ് ഓഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഹൈറ്റ് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് Zi minus എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വിഡ്ത്ത് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് ഈ വിഡ്ത്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക? ഈ ഒരു റെക്ടാങ്കിളിന്റെ ഏരിയ അല്ലേ കിട്ടാം. അതുപോലെയുള്ള ഓരോ കുഞ്ഞു റെക്ടാങ്കിൾസിന്റെയും ഏരിയ എടുത്തിട്ട് സം ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് n tends to infinity. As n tends to infinity, it becomes small and smaller, അല്ലെ. സോ del Z tends to 0 ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അങ്ങനെ വരുന്ന വാല്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞത്? ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇവിടെ ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, ലൈൻ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് f of Z along the curve C
is denoted by integral over c f of z dz. Integral over c f of z dz. And ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ പോയിന്റ്സ് പി നോട്ടും പി വൺ, അതായത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത പോയിന്റും എൻഡ് ചെയ്ത പോയിന്റും ഡിഫറെന്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ്. സപ്പോസ് വി ഹാവ് എ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ആണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ഒരു ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ആണ്, അതായത് പി നോട്ടും പി വണ്ണും പി എന്നും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ വി ഹാവ് എ ക്ലോസ്ഡ് കർവ് അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ക്ലോസ്ഡ് ഇന്റഗ്രലിനെ നമ്മൾ അവിടെ പറയുന്നത് കോണ്ടൂർ ഇന്റഗ്രൽ എന്നാണ്. എന്താണ്? contour integral, and it is denoted by this symbol. Okay, integral over c f of z dz. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രലിന്റെ കേസിൽ. നിങ്ങൾ അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോട്ടാ, പേരും ഏത് ക്ലാസ് ആണോ, എ ബാച്ച് ആണോ ബി ബാച്ച് ആണോ, പിന്നെ റോൾ നമ്പറും വെച്ചിട്ട് അറ്റൻഡൻസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇട്ടോട്ടാ. വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുറെ ടൈം എടുക്കും. ഓക്കെ, ഓരോരുത്തർ ഇട്ടോ, ഞാൻ നോക്കിക്കോളാം ലാസ്റ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? ഇന്റഗ്രൽ, കോണ്ടൂർ ഇന്റഗ്രൽ എന്താണ്? കോണ്ടൂർ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് മീൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ക്ലോസ്ഡ് കർവ് വരുന്ന ഇന്റഗ്രൽസ് ആണ്. ഓക്കെ, സി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലോസ്ഡ് കർവ് ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡിസഡ് ഇസ് കോണ്ടൂർ ഇന്റഗ്രൽ. ദെൻ ഇനി ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്, വി ഹാവ് എഫ് ഓഫ് ഇസഡ്. എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം, എപ്പോഴും അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? യു ഓഫ് എക്സ് വൈ പ്ലസ് ഐ വി ഓഫ് എക്സ് വൈ എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലെ. ആൻഡ് ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ് പ്ലസ് ഐ വൈ ആണ്. അപ്പൊ ഡി ഇസഡിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം? ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഡി വൈ. ഡി ഇസഡ് ഇസ് dx plus I dy. Okay. Then integral over c f of z dz. f of z എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിവിടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. u plus i v എന്ന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. ആൻഡ് dz എന്താണ്? dx plus I dy. അതും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊന്ന് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാമല്ലോ. u plus i v into dx plus I dy എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? യൂഷ്വലി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ, നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യില്ലേ, അതുപോലെ തന്നെ യു ഡി എക്സ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്താൽ യു ഡി എക്സ് മൈനസ് വി ഡി വൈ, റിയൽ ടേംസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം, ഇമാജിനറി ടേംസ് ഒരുമിച്ച് എഴുതാം. ഓക്കെ, യു ഡി എക്സ് മൈനസ് വി ഡി വൈ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു എന്ത് വരും? വി ഡി എക്സ് പ്ലസ് യു ഡി വൈ. ഓക്കെ, ഇവിടെ റിയൽ ടേംസ് എഴുതി, ഇവിടെ ഇമാജിനറി ടേംസ് എഴുതി. ഓക്കെ ആണോ? യു ഡി എക്സ് മൈനസ് വി ഡി വൈ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു ഇന്റഗ്രൽ ഓവർ സി വി ഡി എക്സ് പ്ലസ് യു ഡി വൈ. അപ്പൊ ഈ ഒരു കോംപ്ലക്സ് ഇന്റഗ്രലിനെ രണ്ട് റിയൽ ഇന്റഗ്രൽസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി. ഓക്കെ, എല്ലാ പ്രോബ്ലംസിനും നമ്മൾ ഇത് യൂസ് ചെയ്യും. എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു യു പ്ലസ് ഐ വി, ഡി ഇസഡ് ഈക്വൽ ടു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഡി വൈ. അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് യു ഡി എക്സ് മൈനസ് വി ഡി വൈ പ്ലസ് ഐ ഇൻറ്റു വി ഡി എക്സ് പ്ലസ് യു ഡി വൈ എന്ന് കിട്ടും. ഓക്കെ മിസ്, ഈ മൊഡ്യൂൾ 2 നോട്ട്സ് ഒന്ന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാൻ പറ്റുമോ? ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ രണ്ട് ഇന്റഗ്രൽസ് ആയിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എല്ലാരും എന്താണ് അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോട്ടെ. പേര്, ക്ലാസ് ഏതാന്ന് ഇടണേ, എ ബാച്ച് ആണോ ബി ബാച്ച് ആണോ എന്ന് ഇടണം, പിന്നെ റോൾ നമ്പറും. ഓക്കെ, സോ ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറയുന്നത്. ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ ഇന്റഗ്രൽ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ദ പാത്ത് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ അൺലെസ് ദ ഇന്റഗ്രാൻഡ് ഈസ് അനലിറ്റിക്. ഓക്കെ, അപ്പൊ പാത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് വാല്യൂ ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ. ആൻഡ് ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം പാത്ത് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം നമുക്കറിയാം, ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് കോംപ്ലക്സ് നമ്പർ ആവുമ്പോൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ട്, ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഈ പോയിന്റിലോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരുപാട് വേസ് ഉണ്ട് അല്ലെ, പല വേസിൽ പോകാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ എ ടു ബി ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാല്
പല പാത്തും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഏത് പാത്ത് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അനലറ്റിക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പാത്തിനെയൊക്കെ ഈ ഇന്റഗ്രല് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇപ്പൊ പാത്ത് സെയിം ആണെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം എ ടു ബി, പാത്ത് സെയിം ആവുന്ന കേസാണ് ഈ പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഈ പറയുന്നതെല്ലാം പാത്ത് സെയിം ആവുന്ന കേസാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി ഇസഡ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ ഫ്രം ബി ടു എ. അതായത് നമ്മൾ യൂഷ്വലി കണ്ടിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ് അല്ലെ. എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ ബി ടു എ എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി ഇസഡ് വരും. ആൻഡ് സി ഒരു പോയിന്റ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി ആണെങ്കിൽ എ ടു ബി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി ഇസഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? എ ടു സി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി ഇസഡ് പ്ലസ് സി ടു ബി എഫ് ഓഫ് ഇസഡ് ഡി ഇസഡ്. നമ്മൾ യൂഷ്വലി ഇന്റഗ്രേഷനിൽ കണ്ടിട്ടുള്ള ഫോർമുലയാണ്. പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പാത്ത് സെയിം ആവുമ്പോഴാണ്. ഓക്കെ, ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്യാം. ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്. ഇവാലുവേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 plus I x minus y plus ix whole square dz. Evaluate integral 0 to 1 plus I x minus y plus ix whole square dz. Along the straight line from z equal to 0 to 1 plus I, along the real axis z equal to 0 to z equal to 1, and then along line parallel to imaginary axis z equal to 1 to 1 plus I. അതായത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഈ ഇന്റഗ്രൽ ആണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഇന്റഗ്രൽ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം, പക്ഷെ ഓൺ ഡിഫറെന്റ് പാത്ത്സ്. ഫസ്റ്റ് പാത്ത് വരുന്നത് അലോങ് ദ ലൈൻ O to അല്ലെ, ഈ 0 to 1 plus I, അതായത് ഈ ഒരു പാത്ത് ഒ പി എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്തിൽ കൂടി ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാണ്? O to A then A to P, ഇത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. തേർഡ് വൺ വന്നിട്ടുള്ളത് ഐ തിങ്ക് നോക്കട്ടെ, തേർഡ് വൺ ഇമാജിനറി ആക്സിസ് ഫ്രം 0 to I ആൻഡ് ദെൻ അലോങ് ദ പാരലൽ ലൈൻ. അതെ, തേർഡ് വൺ വരുന്നത് O to B ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് ദെൻ B to P ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ ഈ ഓരോ പാത്തും നമുക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം. ഫസ്റ്റ് പാത്ത് അതായത് O to P ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാം എന്ന് വിചാരിക്കാം. അപ്പൊ സപ്പോസ് അലോങ് ദ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ OP, along the straight line OP joining O z equal to 0 and P z equal to 1 plus I. അപ്പൊ അവിടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? വാട്ട് ഇസ് ദാറ്റ് ലൈൻ? OP എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ഏതാ? y ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ ആണ് അല്ലെ. y ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്നാണ് ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ. ആ ലൈൻ്റെ ഇക്വേഷൻ y ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണ്. y ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണെങ്കിൽ dy ഈക്വൽ ടു dx വരും. ഓക്കെ, dy ഈക്വൽ ടു dx വരും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് ഒറ്റ വേരിയബിളിലോട്ട് മാറ്റാൻ പറ്റുമല്ലോ. എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1 എന്ന് മാറ്റാലോ. ഓക്കെ, നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാം. y ഈക്വൽ ടു എക്സ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി കിട്ടി, dy ഈക്വൽ ടു dx എന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 plus I x minus y plus ix square dz നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞേ? dx plus I dy എന്ന് എഴുതാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് y ഈക്വൽ ടു എക്സ് ആണെന്ന് കിട്ടി, എന്താണ് dy ഈക്വൽ ടു dx ആണെന്ന് കിട്ടി. അപ്പൊ yക്ക് പകരം എക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം, dyക്ക് പകരം dxും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വരാ? എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ എക്സ് സ്ക്വയർ. അപ്പൊ എക്സിലോട്ടുള്ള ഇതായില്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ 0 to 1 plus ഐനെ മാറ്റി 0 to 1 എന്ന് എഴുതാലോ. എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1 ആണല്ലോ. സോ 0 to 1 എക്സ് മൈനസ് എക്സ് പ്ലസ് ഐ എക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡി എക്സ് പ്ലസ് ഐ ഡി എക്സ് എന്ന് എഴുതാം. എന്നിട്ട് അത് സോൾവ് ചെയ്യും. യൂഷ്വലി സോൾവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടും. ഓക്കെ, യൂഷ്വലി ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമല്ലോ. ഇപ്പൊ 1 വേരിയബിൾ സാധാരണ ഇന്റഗ്രേഷൻ ആയി, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അലോങ് ദ പാത്ത് ഒ എ പി വേർ എ ഈക്വൽ ടു z മൈനസ് 1. ഒ എ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒ എ പി O to 10 then 10 to 11 അല്ലെ. അപ്പൊ ഒ എ ഫസ്റ്റ് അങ്ങ് ചെയ്യാം. ഒ എ വരെ ചെയ്യുമ്പോ
നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഒ എ പ്ലസ്, അതായത് ഈ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രൽ ഒ എ വരെ ചെയ്യാം പ്ലസ് എ പി ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ആ ഒ എ വരെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ പ്രത്യേകത, ഒ എ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സ് ആക്സിസ് ആണെന്നറിയാം അല്ലെ, എക്സ് ആക്സിസ് ആണ്. അപ്പൊ വൈ വാല്യൂ 0 ആണ്. ആൻഡ് എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ 0 to 1 വരെ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1 ആണ്. വൈ ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഒ എ വരെയുള്ളത് ചെയ്യാം. ഒ എ എങ്ങനെ വരും, എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1 ആൻഡ് വൈ ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷനിൽ y ഈക്വൽ ടു 0 കൊടുക്കുക, എക്സ് വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1 കൊടുക്കുക, കിട്ടും. ദെൻ എ പി ചെയ്യുന്നത് സിമിലർലി ആയിരിക്കും. അതായത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 ആയിരിക്കും ആൻഡ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1. അപ്പോൾ വൈയിൽ മാത്രം വേരിയേഷൻ വരും. അപ്പൊ എക്സിന് 1 കൊടുത്താൽ മതി ആ ഇക്വേഷനിൽ. ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണേ, ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാതെ. ഞാൻ നോട്ട്സ് അയച്ചു തരാം, പക്ഷെ ജസ്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്യാതെ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1, അതായത് ഈ ഒരു ലൈൻ അല്ലേ എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനാണ്. എ പി എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈനിൽ എക്സ് വാല്യൂ 1 ആണ്, വൈക്ക് മാത്രമാണ് വേരിയേഷൻസ് വരുന്നത്. അപ്പം എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് വൈ പ്ലസ് ഐ എക്സ് സ്ക്വയർ, നമുക്ക് ആ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു വാല്യൂയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. എക്സ് ഈക്വൽ ടു 1 കൊടുക്കുക. ദെൻ വൈ വേരീസ് ഫ്രം 0 to 1. അപ്പൊ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും എ പി. ദെൻ ആ ഒ എ കിട്ടിയ വാല്യൂ പ്ലസ് എ പി കിട്ടിയ വാല്യൂ ചെയ്താൽ ആൻസർ ആയി. സിമിലർലി നമുക്ക് ഒ ബി പി ചെയ്യാം. ചെയ്തു നോക്കുക കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹോംവർക്ക് കൂടെ ഉണ്ട്. വാലുവേറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ 0 to 1 plus ix square minus iy dz along the paths y equal to x, y equal to x square. ഓക്കെ, അപ്പം ഇന്നത്തേക്ക് ഇത്ര മതി. അപ്പോൾ അറ്റൻഡൻസ് എല്ലാവരും മെസ്സേജ് ആയിട്ട് ഇട്ടേക്കണം. ക്ലാസ് നമ്പറും ഏത് ക്ലാസ് ആണ്, എ ബാച്ച് ആണോ ബി ബാച്ച് ആണോ, അത് ഉറപ്പായിട്ട് ഇടണേ, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. പിന്നെ പേരും. ഓക്കെ, പിന്നെ നാളെ ബി ബാച്ചുകാർക്ക് എക്സാം ഉണ്ടാവും, പഠിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം, നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലോട്ട് മാറ്റാം എക്സാം. ഇപ്പൊ നാളെ ഇനി ക്ലാസ് ഇല്ലെങ്കിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമല്ലോ. നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലോട്ട് എ ബാച്ചിനും ബി ബാച്ചിനും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വീക്കിലോട്ട് മാറ്റാണ്. പിന്നെ അസൈൻമെന്റ് എന്നാ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം? അസൈൻമെന്റ് എന്നാ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയണേ. എന്നത്തേക്ക് പറ്റും? ഒരു 20th തരട്ടെ, ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ 1st. സെപ്റ്റംബറോ? സെപ്റ്റംബർ ഓണം കഴിയില്ലേ? ഓക്കെ, എന്നാൽ സെപ്റ്റംബർ ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ തന്നെ, ഫസ്റ്റ് വർക്കിംഗ് ഡേ വെക്കുക. ഓക്കെ, മറന്നു പോകരുത്, അതാണ് പ്രശ്നം. നിങ്ങൾ ഈ ഓണം കഴിയുമ്പോഴേക്കും മറന്നു പോകും. ഒരു ഓഗസ്റ്റ് 20th ഒക്കെ ആകുമ്പോഴേക്കും വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഓക്കെ, എല്ലാരും അറ്റൻഡൻസ് ഇടാ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. മിസ് യെസ് മിസ്, ഇന്റേണൽസിന് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ മാത്രം അതോ സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ ഉണ്ടാവുമോ? ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടെസ്റ്റിന് ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ മാം. മിസ്, ഇന്റേണൽസിനും അത് പിന്നെ പറയാം. താങ്ക് യു. താങ്ക് യു മാം.
Good morning, all. Ardra. മാം ലെറ്റ് സ്റ്റുഡൻസിന് കയറാൻ പറ്റണില്ല എന്ന് പറയണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ റിക്വസ്റ്റ് വരുന്നവർക്ക്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. ഓക്കെ. അബ്ദുള്ള ഹിലാൽ. അഭിജിത്ത്. അഭിനവ് കൃഷ്ണ എസ് എം. അഭിനവ് കൃഷ്ണ വി വി. Present, miss. Okay. Abhiram. Present, ma'am. Okay. Abhishek PS. Present. Okay. Adityan. Present, miss. Okay. Adinan. Adrija. Present, miss. Okay. Adun. Ahanya. Miss. Adul present. Okay. Ahanya. Okay. Ajay. Present, miss. Okay. Alvin. Present, miss. Okay. Amarda. Present, ma'am. Okay. Ananda Gopal. Present, miss. Okay. Anandan. Present, ma'am. Okay. Anantu KR. Present, miss. Okay. Anup.
Present, miss. Okay. Anugrah. Present, miss. Arathi. Present, miss. Ardra. Present, miss. Arjun. Present. Ashmi. Present, ma'am. Asrul. Present, miss. Bhagat. S. Present, miss. Bhagat TP. Present, miss. Chaitanya. Present, miss. Dania. Miss. Dheeraj. Present, ma'am. Devadath. Devanarayan. Present. Devangana. Present, miss. John Joseph. Present, miss. Rishika. Okay. Elnio. Present. Okay. Fahad. Present, ma'am. Govardhan. Present, miss. Gautam. Present, ma'am. Gobika. Present, miss. Gauri Nandana. Gauri Nanda. Gauri Nanda S. Hadi. Present, ma'am. Hamdan. Present, ma'am. Hanin. Hanin. Rishikesh. Present, miss. Okay. Ihsan. Ivana. മാം Present, ma'am. കേക്ക് വിളിച്ചപ്പോ Hideko. Hidek. Okay. Jacob. Present, miss. Okay. JC. Present, JC. Miss. Okay. ഞാൻ present ആണ് ഇവാന. Ivana. Okay. Then let students say able. Present, miss. Okay. Present. Hridya. Hridya. Jyoti. Okay. Sri Lakshmi. Present, miss. Pranav. Present, miss. Okay. Varun. Varun. Present. Okay. മിസ്സേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നില്ല. ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ? എല്ലാരും അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ? അല്ല ഫുള്ളാണെന്താ പറയണേ. 100 ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. 92 അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. 100 ആയോ? 92 അതേഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ. 100 ആയോ? ഓക്കെ. ജോയൽ. S3B ആണ് ജോയൽ. ജോൺ സുബിൻ. Present, miss. ജൂലിയ. Present, miss. അനന്യ. Present, miss. കണ്ണൻ. Present, miss. കരീന. Present, ma'am. കാശിനാഥ്. Present, miss. കിരൺ. Present, miss. നാസിഫ്. Present, miss. മഡോണ. Present, miss. മാനസ്. Present, miss. മിസബ്. Ma'am. അമീൻ. Present, ma'am. ഹസൻ. Present, ma'am. ഹസൻ. Present. റനീം. Present, ma'am. ഷഹസാദ്. Present, ma'am. തബ്ഷീർ അലി. Present, miss. റൈഹാൻ. Present, miss. ഷാൻ. Present. നവനീത്. Present, miss. നവനീത്. Present, miss. നസ്ലുൽ. Present, miss. നവീനസ് ബാബു.
നീരജ്, Present, ma'am. നിരഞ്ജൻ, Present, miss. നിവേദ്, Present, miss. നോയൽ, പ്രസന്റ് മാം. പാർത്ഥിബൻ, പാർത്ഥിവ്, പ്രണവ്, പ്രണവ് OV, പ്രണവ് P. Present, miss. Okay. Prince Thomas, Present, ma'am. Punya, Present, ma'am. Rahul P. Present, ma'am. Rishabh Dev, Present, ma'am. Sanjana S. Present, ma'am. Sanjay Krishna, Present, ma'am. Saurav Sadish, Present, ma'am. Savad, Shaumya, Present, ma'am. Sibin Raj, Siddharth. Present, ma'am. Okay. Suryajit, Present, ma'am. Saurav, Sridevika, Present, ma'am. Shruti H. Present, ma'am. Tamanna, Present, ma'am. Tasbiha, Present, ma'am. Vaishnav, Vandana, Present, miss. Vinaya, Present, miss. Vismaya, Present, ma'am. Vrinda, Present, ma'am. Akshay Pramod, Present. Abdul Rahman, Present. Muhammad Aslam, Present. Muhammad Shadin, Present. Sayanth, Present. Sri Lakshmi. Present, miss. Okay. Teacher, Joel present. Joel, okay. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സ്ക്രീൻ വിസിബിൾ ആണോ? Yes, miss. Yes, ma'am. ഓക്കെ, കാണാമോ? നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള പോർഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് ആണ്. കാണാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും? വിൻഡോ കാണാമോ? ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന വിൻഡോ കാണാമോ? ഓക്കെ, സോ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് എന്താ വെച്ചാൽ the theorems are statement that can be demonstrated to be true by some accepted mathematical arguments and functions. Okay, these theorems are general principles and സ്ക്രീൻ കാണാൻ വയ്യ. സ്ക്രീൻ കാണുന്നില്ല. എന്ത് പറ്റി? ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടാ കാണുന്നത്. ാണോ? നോക്കട്ടെ. സ്ക്രീൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ നോക്കട്ടെ. വെയിറ്റ് ചെയ്യേ. ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആയോ? വിസിബിൾ ആണോ? Okay. Okay, so network theorems. So we have to use these network theorems for
to analyze the complex systems easily. So there are different types of network theorems. The main theorems are Thevenin theorem, Norton's theorem, superposition theorem, reciprocity theorem, Millman's theorem, and maximum power transfer theorem. Okay, so these are the major 6 theorems we have to apply to analyze some complex network systems. Okay, so first we can discuss how these Thevenin theorems we have to apply. Okay, so the theorem states that you have any active linear bilateral complex electrical network between open circuited load terminals can be replaced by a single practical voltage source between the same open circuited load terminals. Okay, അതായത് നമുക്കൊരു ലീനിയർ നെറ്റ്വർക്ക് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടോ, ലീനിയർ network on that contains several EMF and resistance, and this network can be replaced by a Thevenin voltage equivalent and a Thevenin equivalent resistance. Okay, അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സും ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. അതാണ് Thevenin തിയറം പറയുന്നത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു നമ്പർ ഓഫ് linear network elements ഉണ്ട്, that consisting of number of EMFs ഉണ്ട് and number of resistance ഉണ്ട്. സോ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഒരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ദാറ്റ് സർക്യൂട്ട് കൺസിസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇസ് നോൺ ആസ് Thevenin equivalent voltage. ഓക്കെ, VTH എന്ന് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും, VTH, and we having an equivalent resistance. Okay, so ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. ആ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യാം, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് കോംപ്ലക്സ് സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് തിയറാണ് Thevenin തിയറം. ഓക്കെ ആണോ? അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോകാമോ? സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ക്ലിയർ ആയോ? ക്ലിയർ ആയോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോകാമോ? ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് സ്റ്റെപ്സ് നോക്കാം. ദ പ്രൊസീജിയർ ടു ഒബ്റ്റെയിൻ Thevenin equivalent സർക്യൂട്ട്. ഓക്കെ, സ്റ്റെപ്പ് 1, you have to first identify the load element. Okay, you have to identify the load element. Then remove the load element and name the load terminals. Okay, first you have to identify a load element, then remove the load element and name the load terminals. Step 2, you have to find the open circuit voltage. Find the open circuit voltage using any network analysis techniques. ഏതൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ടെക്നിക്സ് അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്? ഏതൊക്കെ നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ടെക്നിക്സ് അറിയാം? മെഷ് അനാലിസിസും ഉണ്ട്, നോട്ട് അനാലിസിസും ഉണ്ട് അല്ലേ? ഓക്കെ, സോ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ സ്റ്റെപ്പ് 3, ഫൈൻഡ് ദ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓർ ഇംപിഡൻസ്. Find the equivalent resistance or impedance between the open circuited terminals, by replacing all independent sources. By replacing all independent sources by their internal impedance. Then step 4, replace the given circuit between the open circuited load terminals by Thevenin's equivalent circuit. Replace the given circuit between the open circuited load terminals by Thevenin's equivalent circuit. Then you have to connect the load element. Last step, you have to connect the load element between the load terminals
and find the required load quantity. Either it be a load voltage or load current using some standard formulas using current division or voltage division, or it can use some Ohm's law. Okay. So these are the main 5 steps to obtain Thevenin's equivalent circuit. Thevenin's equivalent circuit എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് വരത്തുള്ളൂ? ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരും, ഒരു തെവനിയൻ ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരും, ദെൻ ഒരു ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് വരും RTH. ഓക്കെ, അത് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക. എത്ര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ടിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം? എ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് എ റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് നമുക്ക് തെവനിയൻ തിയറം യൂസ് ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? സ്റ്റെപ്സ് ക്ലിയർ ആണോ? അതേപോലെ വേറെ വേറെ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ DC മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, DC സർക്യൂട്ടിന്റെ മാത്രമേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ, ഓക്കെ ആണോ? അടുത്ത സ്ലൈഡ് എടുക്കാമോ? ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നമുക്ക്. അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോകാം. എഴുതിയില്ല, ഒരു മിനിറ്റ്. കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞോ? ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം എഴുതിക്കോ. obtain the Thevenin's equivalent circuit. Obtain the Thevenin's equivalent circuit between the terminals A and B. Between the terminals A. ഇവിടെ ഓൾറെഡി ടെർമിനൽ ഓപ്പൺ ആക്കി തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളിവിടെ ലോഡ് എലമെന്റ് ഒന്നും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണ്ട, ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യണ്ട. ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഡയറക്റ്റ് തന്നെ ലോഡ് ടെർമിനൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെർമിനൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട് A and B. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? സർക്യൂട്ട് വരച്ചോ, ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ വരച്ചോ. 20 വോൾട്ട് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് സോഴ്സ് ഉണ്ട്, 5 ഓം റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, 20 ഓം റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, ദെൻ 10 ഓം റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്, 1.5 ആംപിയർ കറണ്ടും പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ലോഡ് എലമെന്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല, ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് അവിടെ ടെർമിനൽസ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നേക്കോ. AB എന്ന് പറഞ്ഞ ടെർമിനൽസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, വരച്ചോ. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക? നമുക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യണം. സോ ഞാനിവിടെ മെഷ് അനാലിസിസാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുക? 2 മെഷേഴ്സ് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക, മെഷ് കറണ്ട്സ് അസൈൻ ചെയ്യുക. I1 I2 2 മെഷ് കറണ്ട്സ് അസൈൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, നമുക്ക് ത്രഷോൾഡ് തെവനിയൻ വോൾട്ടേജ് ഫൈൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ടെർമിനലിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ? ഈ VABക്കാണ് നമുക്ക് എന്ത് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തെവനിയൻസ് ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ. അപ്പം VAB എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? VAB, ദാറ്റ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് VTH, തെവനിയൻ ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ്. VTH ഈസ് എന്തായിരിക്കും? VOC ആയിരിക്കും, ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വോൾട്ടേജ് ബിറ്റ്വീൻ A and B ആയിരിക്കും, VAB ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ VAB ഈസ് ഈക്വൽ ടു VOC ഈക്വൽ ടു VTH എന്ന് എഴുതാം, വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഏതൊക്കെ വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും അന്നേരം ഇവിടെ വരുന്നത്? വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് 10 ഓം റെസിസ്റ്റർ പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദിസ് 20 ഓം റെസിസ്റ്റർ. അതായിരിക്കത്തില്ല ഈ ടെർമിനലിൽ വരുന്ന ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ അത്? സോ VTH ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? 10 into I2 plus 20 into I1. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഇക്വേഷൻ 1 എഴുതിയേക്കുന്ന ക്ലിയർ ആയോ?
ക്ലിയർ ആയോടെ? ഇക്വേഷൻ 1 എഴുതിയേക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് VTH, അതായത് തെവനിയൻ ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജിന്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതിയേക്കുന്നത്. തെവനിയൻസ് ഇക്വലന്റ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ്. ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടെർമിനൽസ് A and B ആണ്. സോ VAB ഈസ് ഈക്വൽ ടു VOC ഈക്വൽ ടു VTH ഈസ് ഈക്വൽ ടു, നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 10 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് 20 ഓം റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ അത് ഇക്വേഷൻ? ഇനി നമുക്ക് എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യണം? അപ്പൊ I1 ഉം I2 ഉം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ? സോ നമുക്ക് KVL അപ്ലൈ ചെയ്യാം അറ്റ് മെഷ് 1. മെഷ് 1 KVL അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? 20 മൈനസ് 5I1 മൈനസ് 20 I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വരും. ദാറ്റ് ഈസ് 5I1 പ്ലസ് 20I1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 എന്ന് എഴുതാം. That is 25I1 is equal to 20 എന്ന് വരും. So I1 is equal to 0.8 ആംപിയർ എന്ന് കിട്ടും. I1 is equal to 0.8 ആംപിയർ. Okay. Similarly, apply KVL at മെഷ് 2. മെഷ് 2 ഒരു കറണ്ട് മാത്രമേ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അല്ലേ? അത് എത്ര? 1.5 ആംപിയർ ആണ്. ഓക്കെ, സോ I2 is equal to 1.5 ആംപിയർ എന്ന് എഴുതാം. I2 is equal to 1.5 ആംപിയർ. I2 is equal to 1.5 ആംപിയർ. I1 ഉം I2 ഉം കിട്ടി. നമുക്ക് VTH കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാലോ. VTH ആണ് നമ്മളുടെ ഇക്വലന്റ് തെവനിയൻ വോൾട്ടേജ്. ഓക്കെ, ഇക്വലന്റ് തെവനിയൻ വോൾട്ടേജ് ആണ് VTH. തെവനിയൻ വോൾട്ടേജ് VTH. തെവനിയൻ വോൾട്ടേജ് VTH is equal to 10I2 പ്ലസ് 20I1 ആയിരുന്നു. I1 I2 നമുക്ക് കിട്ടി. സോ അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. സോ VTH is equal to എത്ര കിട്ടും? 31 വോൾട്ട്. VTH കിട്ടിയോ 31 വോൾട്ട് എന്ന്? കിട്ടിയോ? VTH is equal to 31 volt. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്താ? നമുക്കിനി ഇക്വലന്റ് തെവനിയൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. RTH. ഇക്വലന്റ് തെവനിയൻ റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. കറണ്ട് സോഴ്സിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ സർക്യൂട്ട് ഒന്നും കൂടെ റീഡ്രോ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള വോൾട്ടേജ് സോഴ്സിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, കറണ്ട് സോഴ്സിനെ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് ചെയ്യുക? ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ A and B, that is RAB is equal to എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ? 20 ohm resistor parallel with 5 ohm resistor ആണ് അല്ലേ? Okay, so these two resistors are parallel. 5 ohm and 20 ohm are parallel. So 20 parallel 5 plus എന്തും കൂടെ വരും? 10 ohm resistance കൂടെ വരും. So ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുക. 20 parallel 5 എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നത്? ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും? R1 into R2 by R1 plus R2. That is 20 into 5 by 20 plus 5 കണ്ടുപിടിക്കുക. Then അതിന് എന്തായിരിക്കും? 10 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് സീരീസ് ആയിരിക്കും. That is plus 10 ohm കണ്ടുപിടിക്കുക. സോൾവ് ചെയ്തേ. RTH എത്ര കിട്ടി? എത്ര കിട്ടിയുടെ RTH? 14 ohms കിട്ടിയോ? ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇപ്പൊ നമുക്ക് VTH കിട്ടി, RTH കിട്ടി ഇല്ലേ? സോ നമുക്ക് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാം. തെവനിയൻ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഈസ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് VTH ആൻഡ് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് RTH ഇൻ സീരീസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ 31 വോൾട്ട് ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് വരയ്ക്കുക, VTH എന്ന് ലേബൽ ചെയ്യുക. ദെൻ ഇവിടെ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് RTH എന്ന് എഴുതുക, 14 ohms എന്ന് കൊടുക്കുക ബിറ്റ്വീൻ A ആൻഡ് B. ഓക്കെ, ഇതാണ് തെവനിയൻസ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഈ സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തു. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ തെവനിയൻ തിയറം? തെവനിയൻ തിയറം ക്ലിയർ ആയോ?
Hello, students. Yes, ma'am. Can I move for the next slide? അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോകാമോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഈ പ്രോബ്ലം എഴുതിക്കോ. ഇത് നമുക്ക് നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം കേട്ടോ. ഒബ്റ്റെയിൻ ദ തെവനിയൻസ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഒബ്റ്റെയിൻ ദ തെവനിയൻസ് ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട്. ഒബ്റ്റെയിൻ the Thevenin's equivalent circuit to find the current through resistor R of 10 ohm. To find the current through resistance R of 10 ohm. Okay, ഇതാണ് സർക്യൂട്ട് വർഷോ. ഒരു വീസ്റ്റേൺസ് ബ്രിഡ്ജ് സർക്യൂട്ട് പോലത്തെ. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു 10 വോൾട്ട് ഉണ്ട്, 100 വോൾട്ട് ഉണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ. അത് വേരിയബിൾ ആണ്, 10 ohm റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, R ഈസ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് R ഈസ് ഗിവൺ ആസ് 10 ohm. ഓക്കെ, ഈ സർക്യൂട്ട് വരച്ചു ഫസ്റ്റ് വൺ. ഓക്കെ ആണോ? Yes, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടുന്നത് എന്താണ്? കറണ്ട് ത്രൂ ദിസ് റെസിസ്റ്റർ ആർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ തെവനിയൻ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. അപ്പൊ തെവനിയൻ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക? റിമൂവ് ചെയ്യുക, അവിടെ ലേബൽ ചെയ്യുക. ഒരു ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ടെർമിനൽ കിട്ടും AB. ദെൻ നിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് VTH RTH കണ്ടുപിടിക്കുക. ദെൻ അഗെയിൻ ഈ ആറ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, അതാണ് പ്രൊസീജിയർ. ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാവരും എഴുതിയോ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയോ എല്ലാവരും? എഴുതി. അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോകാമോ? അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോകാമോ? പോകാം. ഓക്കെ, ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ചെയ്യുന്നോ? ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ തരട്ടെ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ എഴുതിക്കോ. obtain the Thevenin's equivalent circuit. Obtain the Thevenin's equivalent circuit and find the current through RL of 20 ohm. Obtain the Thevenin's equivalent circuit and find the current through the load resistor of 20 ohm. 20 ohm. ഇതാണ് സർക്യൂട്ട്. ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ കണ്ടല്ലോ, ഇവിടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് RL and it is 20 ohm. ഡ്രോ ചെയ്തോ. വരച്ചോ? കഴിഞ്ഞോ? വരച്ചു കഴിഞ്ഞോ? വരച്ചു കഴിഞ്ഞോടെ? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പോകാമോ? നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് പോകാമോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനും ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ. ഹോംവർക്കായിട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്കിനി അടുത്ത തിയറം നോക്കാം. അടുത്ത തിയറം എന്ന് പറയുന്നത് നോർട്ടൺസ് തിയറം ആണ്. ഓക്കെ, നോർട്ടൺസ് തിയറം
ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. നമ്മൾ പഠിച്ച തെവനിയൻസ് തിയറത്തിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? ഒരു നോർട്ടൺ കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. ദെൻ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കും. അതെന്തായിരിക്കും? പാരലായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, തെവനിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഇത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. തിയറത്തിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എഴുതിക്കോ. Any active linear complex bilateral electrical network between open circuited load terminals can be replaced by a single practical current source. Can be replaced by a single practical current source between the same open circuited load terminals. Can be replaced by a single practical current source between the same open circuited load terminals. So here the practical current source is a parallel combination of ideal current source and a resistor. And here the current source being equal to the current measured through the short circuited load terminals. The current source being equal to the current measured through the short circuited load terminals, that is denoted as IN or ISC. ISC is a short circuited current, or we can denote it as Norton current, IN. Okay. And the resistor or impedance is equal to the equivalent resistance or impedance measured between the open circuited load terminals, and is denoted as RN. RN is a Norton equivalent resistance, RN, or ZN. ZN is the Norton equivalent impedance. Okay. So figure nokiko, the linear network containing several energy sources and resistance can be replaced by a current source and a parallel resistor. Okay, and this current source is denoted as IN or ISC, and the resistance is denoted as RN or ZN. Okay. Statement. Miss, ഈ സ്ലൈഡ് അയച്ചു. സ്ലൈഡ് ക്ലാസ് റൂമിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം. താങ്ക് യു മിസ്. ഓക്കെ, ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോകാമോ? അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോകാമോ? യെസ് മാം. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്സ് എഴുതിക്കോ. Steps to obtain Norton's equivalent circuit. First step is identify the load element, then remove the load element, name the load terminals, and short the load terminals. Okay, നേരത്തെ നമ്മൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു, ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ലോഡ് ടെർമിനൽസ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഐഡന്റിഫൈ ദ ലോഡ് എലമെന്റ്, റിമൂവ് ദ ലോഡ് എലമെന്റ്, നെയിം the load terminals, and short circuit the load terminals. Then step 2, find the short circuit current using any network analysis technique. Find the short circuit current using any network analysis technique. Then find the equivalent resistance or impedance
between the open circuit terminals by replacing all the independent sources by their internal impedances. Then replace the given circuit by Norton's equivalent circuit. Then last step, connect the load element and find the required load quantity using current division or voltage division formula. Okay. And this Thevenin theorem is the dual of Norton's theorem. Thevenin equivalent circuit can be converted into Norton equivalent circuit and vice versa using source transformation. Okay. അതായത് വൺസ് നിങ്ങളൊരു തെവനിയൻ ഇക്വലന്റ് സർക്യൂട്ട് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കതിനെ നോർട്ടൺ ആക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? ഓക്കെ ആണോ? സ്റ്റെപ്സ് നോട്ട് ചെയ്തോ എല്ലാവരും? അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോകാമോ? No, ma'am, no. Yes, ma'am. പോകാമോ? No. Completed. Biram. Yes, Miss. ഓക്കെ, എന്നൊരു എക്സാമ്പിൾ പ്രോബ്ലം എഴുതിക്കോ. obtain the Norton's equivalent circuit between the terminals A and B. Obtain the Norton's equivalent circuit between the terminals A and B. And circuit ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. 20 വോൾട്ട് സോഴ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടെ, 5 ഓം റെസിസ്റ്റർ, 20 ഓം റെസിസ്റ്റർ, 10 ഓം റെസിസ്റ്റർ, ഒരു 1.5 ആംപിയർ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ദ ടെർമിനൽസ് എ ആൻഡ് ബി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ എ ആൻഡ് ബി എന്ത് ചെയ്യുക? ഷോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക. ദെൻ നമുക്ക് IN കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, IN. സോ IN is equal to എങ്ങനെ എഴുതാം? IAB is equal to, this is a short circuit current, so ISC, which is equal to I3. Okay ആണോ? I3. Okay, then ഇനി ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക. ഓരോ മെഷ് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതുക. സോ എങ്ങനെ എഴുതാം? 25I1 മൈനസ് 20I3 is equal to 20, ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടും.
then minus 20 I1 minus 10 I2 plus 30 I3 equal to 0. രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. then I2 is equal to 1.5 ആംബിയർ മൂന്നാമത്തെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടും. then അതിനകത്തുനിന്ന് I3 സോൾവ് ചെയ്യുക. I3 is equal to ISC ആണ്. ISC equal to നോർട്ടൺ കറണ്ട് ആണ്, IN ആണ്. ഓക്കെ, സോ IN is equal to 2.2 ആംബിയർ എന്ന് കിട്ടും. IN കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിനി എന്ത് ചെയ്യണം? ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. സോ ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സുകൾ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, കറണ്ട് സോഴ്സുകൾ ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക, ദെൻ ഈക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ ഹിയർ 5 ohm will be parallel with 20 ohm, then series with 10 ohm. സോ അത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇക്വലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടും RN. RN is equal to 14 ohm എന്ന് കിട്ടും. Then നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, വി ഹാവിങ് എ നോർട്ടൺ കറണ്ട് 2.2 ആംബിയർ and you have to connect the equivalent resistance parallel 14 ohm parallel to the Norton current. Okay, ചെയ്തോ? ചെയ്തു കഴിഞ്ഞോ? കഴിഞ്ഞോടെ? ഓക്കെ ആണോ? Yes, ma'am. അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോകാമോ? Yes, ma'am. പോകാമോ? അടുത്ത സ്ലൈഡ് പോകാമോ? യെസ് മാം. Yes, ma'am. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ, ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാം. എഴുതിക്കോ, ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിക്കോ. ഒബ്റ്റെയിൻ Thevenin's and Norton's equivalent circuit. Obtain Thevenin's and Norton's equivalent circuit. Obtain Thevenin's and Norton's equivalent circuit between the terminals A and B. Between the terminals A and B, and the circuit is given here. ഒരു 4 ohm resistor, ഒരു current dependent voltage source 6I Z എന്ന് എഴുതിയേക്കുന്നത്. ഓക്കെ, 6I Z. then ഒരു 6 ohm resistor, ഒരു 20 വോൾട്ട്. ഓക്കെ, ഇതിന് അക്രോസ് രണ്ടും കണ്ടുപിടിക്കണം. തെവനിയനും നോർട്ടണും കണ്ടുപിടിക്കുക. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, വൺസ് ഒന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക, എന്നിട്ട് അതിന്റെ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ. തെവനിയനാ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ തെവനിയൻ കണ്ടിട്ട് അതിന്റെ സോഴ്സ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടും? നോർട്ടൺസ് ഇക്വലന്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. എഴുതിയോ എല്ലാവരും? One second. ഓക്കെ ആണോ? One second.
മിസ് അത് 6i2 വീതാണോ അതോ 6i2 i2v. 6i2 അല്ലടാ 6ix ix. ഓക്കെ 6ix ആട്ടോ ix. ഓക്കെ ചെയ്ത് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്തിരുന്നാൽ മതി. ഇപ്പൊ 3 ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് ഹോംവർക്ക്. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തോ? യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് 2 തിയറംസ് കൂടെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. 2 തിയറംസ്. ഇത്രയും 2 തിയറത്തിന്റെയും പ്രോബ്ലംസ് 3 പ്രോബ്ലം തന്നിട്ടുണ്ട് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട്. അത് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആൻസർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബാക്കി 2 തിയറംസ് കൂടെ ഉണ്ട്. അത് നമുക്ക് പിന്നീട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഒരു അസൈൻമെന്റ് ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ ക്ലാസ് റൂമിൽ അസൈൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നിങ്ങളത് ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ട് മൺഡേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. സമയമുണ്ടല്ലോ, ഇന്നിപ്പം ട്യൂസ്ഡേ അല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ. നെക്സ്റ്റ് മൺഡേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതായത് ട്രാൻസിയന്റ് അനാലിസിസും റെസൊണൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ 2 ടോപ്പിക് ഉണ്ട്. ആ 2 ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ അസൈൻ ചെയ്യാം. നിങ്ങളത് ഹാർഡ് കോപ്പി ആയിട്ട് എഴുതി മൺഡേ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി 2 തിയറമും കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതുകൂടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ തുടങ്ങും. സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂളിൽ ലാപ്ലാസ് ആണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ പോർഷനും അതിൻ്റെ എവിടം വരെ നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന അത്രയും കൂടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ സീരീസ് എക്സാം നടത്തുന്നത്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? ഓക്കെ, അപ്പം എന്നാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഇന്ന് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഹോംവർക്ക് എല്ലാം ചെയ്യണം. നാളെ തൊട്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. എങ്ങനെ ആയാലും ഓൺലൈനോ ഓഫ്ലൈനോ ആയാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഓൾ. ലീവ് ചെയ്തോ? താങ്ക് യു. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.